Hello, good evening, good evening, good evening. Guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Can you all hear me? Can you all see me? Sarumati, how are you, ma? Rashvik, hi da, welcome. Alright, இன்னைக்கு நம்ம வந்து solutions பார்க்க போறோம். Class 12 syllabus and it's a very small chapter da. ஒரு மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 டாபிக் தான் இருக்கு என்டையர் சாப்டர்லேயே. பட் அதுக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் டு நோ ஆல் தி வெரைட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஓகே, அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் அபவுட் திஸ் சாப்டர், ஹலோடா, ஹலோ நித்யானந்த், ஹலோ. இட் இஸ் 75% ஈஸி தான், அதே தான். பட் த திங் இஸ் சம்டைம்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டுருவாங்கடா. அந்த கொஷின் வந்து ஒரு டெரிவேஷன் டைப் கொஷினாக இருக்கும், இல்லாட்டி கால்குலேஷன்லேயே வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பட் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்குது. ஆல்ரைட், அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் தான், கால்குலேஷன் இன்டென்சிவாக இருக்கும். பட் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, யாஷிகா ஹாய்மா, ஷர்வேஷ் ஹாய், வெல்கம் வெல்கம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா கைஸ்? வாட் யூ சே? ஏய், போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இருக்காடா உங்களுக்கு இப்போ? வணக்கம் சிவானி. எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ்டா? எஸ். வைஃப் டே என்கிட்ட கேட்டால் எனக்கு எப்படா தெரியும்? நான் கேட்டு சொல்கிறேன்டா கண்டிப்பாக. ஓகேவா? ரஷ்வேக், சுதர்ஷன், குட் ஈவினிங்டா. ஷர்வேஷ், ஹவு டு பி குட் அட் தெர்மோடைனமிக்ஸ்? பிகாஸ் ஐ ஃபீல் சம் கொஷின்ஸ் ஆர் டஃப். தெர்மோடைனமிக்ஸில் எந்த இது டஃப்பாக இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் லாவா, செகண்ட் லாவா, என்ட்ரோபி கால்குலேஷன்ஸா, இல்லாட்டி தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி கால்குலேஷன்ஸா? ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான்டா பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ. ஆல்ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 25th கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம். அப்போ 24th நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். 24th இன்றைக்கி நாளைக்கா? ஓகே, நாளைக்கு அப்போனா கொஞ்சம் ஈஸி டாப்பிக்காக வச்சுக்கலாம். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி எதாவது வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து 25th. ஐபி எக்ஸாம் இன்னைக்கிடா? ரெண்டுமே 25th தானா? வெரி நைஸ். அப்போ நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக போயிடுச்சு. இப்போ மத்தியானம் ஒரு செஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாமா? டஃப் சாப்டர் வந்து நாளைக்கு வைக்க வேண்டாம் அப்போனா. ஸோ வில் பி ஃபைன் தென், வில் பி ஃபைன். யா, ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் தாண்டா போட போகிறோம். 2026, 2025. அதுக்கப்புறம் பஞ்ச் ஆஃப் செலக்டட் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ். தட் இஸ் த பிளான். ஓகே, விடியல் ஜேஇ பேட்ச் வேதாந்த், வெல்கம். சொல்யூஷன்ஸ் ஈஸி, நியூ டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் பேட்ச். சொல்யூஷன்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சில ஸ்கூல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, கிளாஸ் 11th கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஈஸி சாப்டர், கொஞ்சம் பசங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. தீனா தயாள், 27th பயோவா? சரி, அப்போ 26th நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஈஸி சாப்டர் வச்சுக்கலாம். மற்ற நாள்லாம் நம்ம ஹெவி சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ணிடலாம். அப்போ 25th ஈவினிங் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் கவர் பண்ணலாம். இல்லைடா, வெயிட். ஓகே, அப்போ 26th தான் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் கவர் பண்ண முடியும். 27th ஈக்குலிபிரியம், 28th எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. சூப்பரா? இந்த 3 நாள் இப்படி வச்சிடலாமா? ஓகே, ஷிமோன் சார் நல்லா தான்டா இருக்காரு, அவருக்கு என்னடா பிரச்சனை? ஹவு மெனி ரன்ஸ் டுடே? வி ஹாவ் ஸ்கோப் ஃபார் 100+. வி வில் சி. வென் வில் யூ டேக் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் இன் விடியல் 2027? ஏப்ரல்டா, ஏப்ரல். வில் ஸ்டார்ட் இன் ஏப்ரல். ஃபார் ஈக்குலிபிரியம் கேன் யூ டீச் அ பிட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த ப்ராப்ளம் சால்விங்? பிளேஸ், ஈக்குலிபிரியம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் வந்து கம்மி தான், கொஷின் சொல்யூஷன் தான் நம்மளுக்கு இது வரும். ஸோ அதில் நான் அப்படியே கவர் பண்ணியே கூட்டிகிட்டு போகிறேன். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகே, வணக்கம் ஹரிகிருஷ்ணன், வணக்கம். எல்லா சார் வீடியோவில் காணும் ரொம்ப நாளாக. ஸோ ஓகே வந்துடுவார். அவர் நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக போயிருக்காரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் நிறையா பேட்சஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல. ஸோ ஹீல் பி பேக், டோன்ட் வரி. டேய், பி பாசிட்டிவ்டா. ஏன்டா ஆல் வில் ஃபெயில்னுலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன்? ஆல் வில் பாஸ். இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா கைஸ்? லெட் மீ டெல் யூ ஒன் ஸ்மால் திங் அபவுட் த பிரெயின். திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு இருக்குது. இந்த புக்கை எழுதுனது வந்து 2 நோபல் லாரிட்ஸ். ஓகேவா? டேனியல் கானமன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இஃப் யூ ஆர் பீயிங் பாசிட்டிவ், யுவர் பிரெயின் வில் பி பாசிட்டிவ். யூ யூஸ் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ். எல்லாம் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நல்லதே நடக்கும். ஏன் அப்படின்னா நல்லது நடக்கும்போது மட்டும் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு நிறையா தெரியும். ஓகே, ஒரு விஷயம் கெட்டது நடக்க போகுது அப்படின்னா நீ வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி நல்ல விஷயம் பேசணும். ஓகேவா? அதனால் யாராவது கெட்டது நடக்க போகுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் 2 தடவை சொல்லுங்கள் நல்லது நடக்கும் நல்லது நடக்கும்னு. பி பாசிட்டிவ் கைஸ். ஓகே,
Theory in these lectures, whenever necessary, I will teach theory in these lectures. Question base பண்ணி தான் நம்ம கான்செப்ட் போவோம். அதே தான் கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க, வெற்றி நிச்சயம், நல்லதே நடக்கும். Okay, all right guys, all right, let's start. Are you teaching theory? Yeah, I just told you, nama. Whenever the theory is needed, we will start. Okay, so let's start with this chapter, solutions. Okay, there is a problem, hold on. All right. Okay, so let's start with 2015 to 2024 organic chemistry lam paathukalanda. We have already done the previous year question, go and check it out. Okay, guys or content poilanda, b protons. All right, 12th க்கு எப்போ சார் எடுப்பாரு ஷிமோன் சார்? அந்த சேனல்ல வேதாந்து மாஸ்டர் தமிழ்ல எடுப்பார். அது எப்படா எடுக்காம விட்டுருவாரு? கண்டிப்பா எடுப்பார், கவலையே படாது. All right, we will all have our time. Okay, first topic A, we are going to talk about 3 solutions: 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar. Okay, 3 solution இருக்கு. இதுல value of Van't factor we want. Okay, we want Van't factor for these solutions. All right, but notice one thing, it's all NaCl da. எல்லாமே sodium chloride. Okay, yeah, we will have separate lecture for mechanism. You guys will have greater confidence in organic chemistry, don't worry about it. Okay, so NaCl பத்தி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Can you guys tell me what is NaCl? உப்புன்னு சொல்லிடாதீங்க. ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டா வீக் எலக்ட்ரோலைட்டா அப்படி கேட்குறேன் நான். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டா வீக் எலக்ட்ரோலைட்டா எந்த மாதிரி அதை பற்றி யோசிக்கலாம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 0.1 மோலர், 0.01 மோலர் அண்ட் 0.001 molar NaCl. It's a strong electrolyte. Sodium chloride is a strong electrolyte. Okay, strong electrolyte characteristic enna, it will always dissociate regardless of the concentration. It will always dissociate to give Na plus and Cl minus, which means alpha is always equals to 1. Alpha under the degree of dissociation, it's always 100%. Okay, degree of dissociation 100% இருந்துச்சுன்னா Van't factor will always be equal to number of particles produced. இந்த questionல வரும்போது NaCl ல 2 particle produce ஆகுது, Na plus and Cl minus. Okay, all right, so they are asking value of Van't factor for these solutions. So obviously it will always be equal. Ia equals to Ib equals to Ic equals to 2. This is the characteristics of strong electrolyte guys. இதுவே வந்து NaCl க்கு பதிலா CH3COO கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்போ எப்படி யோசிக்கலாம் இதை பத்தி? If instead of NaCl they've given CH3COO, then what happens is this is a weak electrolyte. Weak electrolyte னு வரும்போது we have to consider something. As concentration decreases, alpha value increases. Okay, we are covering nama Santosh Kumar, we are covering the concept only, so pay attention. Okay, so if we are taking idu kuda illada, sorry இதுவே strong electrolyte தான், இது weak கிடையாது. We have to talk about acetic acid. Acetic acid னு வந்துச்சுனா தான் we will then consider this as a weak electrolyte. For weak electrolyte, concentration is inversely proportional to alpha ஓரளவுக்கு. Okay, then you can say higher concentration na alpha value கம்மியா இருக்கும், and then lower concentration na அதிகமா இருக்கும், அப்படி சொல்லலாம். This is only for weak electrolyte, not for strong electrolyte, because strong electrolyte always alpha is equals to 1. Got it? 12th பசங்களுக்கு சிக்மா பேட்ச் பத்தி எனக்கு தெரியாதுடா. நீ சிக்மா பேட்ச்னு ஒன்று இருக்குன்றதே நீ சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது. I am more into video batch and யூடியூப்ல JEE வாத்தி. ஓகேவா? ஸோ என்கிட்ட என்ன கொஷின் கேட்டாலும் இது ரிலேட்டடாக கேளு, நான் பதில் சொல்கிறேன். ஆல்ரைட், ஓகே. ஹவு டு கெட் 𝐴 டெஸ்ட் சீரிஸ் நீ வேதாந்த.com போய் பாரு, அதுலேயே இருக்கும் உனக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதுலேயே வந்துடும். ஆல்ரைட், யா. So answer option C is the correct answer guys. Let's move on to the next question. Okay, mass of ethylene glycol to be added
to 18.6 kg of water to protect the freezing point at minus 24 degrees Celsius. So delta TF கொடுத்துட்டாங்கடா. Delta TF equals to 24 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றதுலாம் போடணும்னா போட்டுக்கலாம், 24 கெல்வின் போட்டாலும் கரெக்ட் தான். ஆல்ரைட், they are asking how much of this to add to 18.6 kg of water to get this particular freezing point. In kg we want the answer. Okay, so 1 second guys, let me just கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன். Okay, so let's start with this formula. You guys know what is the depression in freezing point? Delta TF equals to I into KF into M. The formula தெரியுமா? Questions are feel higher than JEE. Tough questions நீங்க solve பண்ணதான் easy question இன்னும் easy ஆகும்டா. You have to always prepare for the toughest question paper. So don't worry, okay? 12th பசங்க என்ன பண்றது? டேய் ஏப்ரல்ல எல்லா லிங்க்கும் ஓப்பன் ஆயிடும்டா. நீ பாட்டுக்கு ஜாலியா வெயிட் பண்ணிட்டே இரு. இந்த வித்தின் த நெக்ஸ்ட் வீக் எவ்ரி லிங்க் யூ வில் கெட். ஓகே, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க, இமெயிலில் வந்துடும் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ எத்திலீன் கிளைக்காலோடைய டேட்டாலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ ஈக்குவல்ஸ் டு எவ்வளோது? எத்திலீன் கிளைக்காலோட ஐயோட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எத்திலீன் கிளைக்கால் இஸ் அ நான் எலக்ட்ரோலைட். திஸ் இஸ் அ நான் எலக்ட்ரோலைட். Okay, you guys know what is a non-electrolyte, right? You're just entering 12th. Welcome. 1. So non-electrolyte na I oda value எப்பவுமே 1 தான் இருக்கும். Okay, இது வந்து for dissociation. Some substances undergo association. அப்போ வந்து I value less than 1 கூட இருக்கலாம். அது நான் இப்போ வரும்போது சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே I equals to 1 and KF value நம்மளுக்கு தெரியும். KF value is equals to 1.86. அவங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அழகா. எம்மோட வேல்யூ தெரியாதுடா. நம்ம ஃபஸ்ட்டு எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா டிஎஃப் பை ஐ இன்டூ கேஎஃப். டெல்டா டிஎஃபோட வேல்யூ என்னது? 24 டிவைடட் பை ஐயோட வேல்யூ 1, கேஎஃபோட வேல்யூ 1.86. ஓகே, இது அப்படியே வச்சுக்கலாம். எம்மோட வேல்யூ இஸ் 24 by 1.86. இதை ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா? 4 ஆல் அடிச்சு பார்ப்போமா? 4 ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 4 6 ஆர் 24, 4 0.465. கண்ணா பின்னான்னு வருது. சரி, இருக்கட்டும். லெட்ஸ் நாட் வரி அபவுட் இட். இப்படியே இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம்? மொலாலிட்டி வேல்யூ தெரியும். மொலாலிட்டிலேருந்து மாஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைக்கால் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட். இதுதான் மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் நம்மளுக்கு தெரியாது, என்னன்னு வச்சுக்கலாம். டிவைடட் பை கேஜி ஆஃப் சால்வெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் 18.6. ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 24 டிவைட் பை 1.86. ஓகே, அப்படியே வச்சுக்கலாம். 24 டிவைடட் பை 1.86. இந்த 1.86 18.6 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இது தேவையில்லை நம்மளுக்கு. இந்த வேல்யூ பண்ண வேண்டாம் நம்ம. ஆல்ரைட், இதுலேருந்து நான் n கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். என்னோட வேல்யூவே என்னது? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் கிவன் மாஸ். இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். மாஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைக்கால் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கிளைக்கால். இங்கே கொடுத்துட்டாங்கடா 62ன்னு, அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 62. அப்போனா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிராம்ஸில் வரும். ஓகேவா? ரிமெம்பர் தட். டிவைடட் பை 18.6. நவ் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டூ மாஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, இது அப்படியே மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட வேண்டியதான். 18.6 மேலே போய்டும், 62 மேலே தான் போகும். ஸோ 24 இன்ட்டு 18.6 இன்ட்டு 62 divided by 1.86. Okay, so this is what, 10 times. Okay, so you will get 240 into 62. நம்ம டிவைட் பை 1000 போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேஜியில் வந்துடும்டா. ஆல் ரைட், ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்கள். வாட் டு யூ கைஸ் கெட்? 2.4 into 6.2 அப்படின்னு போட்டு சொல்லு. 2.4 into 6.2. 4 8 6 4s are 24, 6 2s are 12, 1 4 4 8 8 4 1
14 point. Really? That's it? Okay. 14.88 kg ni enak varudra answer. All right. So I think they will ask for integer value. So 15 அப்படினு வந்தா correct னு நினைக்கிறேன். 15 is correct. All right. 148.8 வராது. 14.88 decimal point கரெக்டா பாரு. decimal கரெக்டா பாத்துக்கோ. 148 போச்சுனா இங்க யோசிச்சு பாரு. சால்வெண்டே 18.6 kg தான் இருக்கு. சொல்யூட் 148 kg போச்சுனா எங்கேயோ போய்டும். கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இன்ட்யூட்டிவாகவும் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு செகண்ட் நமக்கு வந்திருக்கிற ஆன்சர் டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. 15 is the right answer, guys. All right. For first question, the published answer is A. Sodium chloride. It's a strong electrolyte. எப்பவுமே alpha equal to 1 தான் அது. Published answer IIT JEE published answer. Can you send me screenshot of it? Because conceptually it doesn't make sense. அப்படி IIT JEE ஒரு வேல்யூ பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தான்னா IIT JEE தப்பு தான். ஓகே, சோடியம் குளோரைடோட ஐ வேல்யூ என் வேல்யூக்கு எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும், மாறுதலே கிடையாது அதுக்கு. இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் தான். ஐ வேல்யூ நீ மாற்றவே முடியாதுடா. சரியா? You can send me screenshot. See, I'm open to discussion. I'm always open to discussion. You guys can reach me out at @𝑯𝒆𝒍𝒐 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆. That is my Telegram ID. You can send me your screenshot. Let's validate it. It's just science, right, guys? Science la or nalla vishayam enna, we can argue and get to the right answer. Okay, regardless of what it is, we can argue and we can find out what is the correct answer. Exactly correct answer we can find out. Maybe there is somebody who has done an experiment on Van't factor. Maybe somebody has done an experiment on electrochemical conductivity. Sodium chloride dissolve பண்ணிட்டு conductivity corresponding to how many ions கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம ஐ வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ரிசர்ச்சில் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஒருத்தங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் வச்சு யார் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் கரெக்ட். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் வச்சு யார் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் கரெக்ட். யூ ஆர் நாட் சீயிங் மை மெசேஜஸ். நோடா, ஐ எம் சீயிங். இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் எனி டவுட்ஸ், ஐ எம் ரிப்ளையிங் டா. மெனி ஆஃப் யூ guys, I have replied to many of you already. பாரு, லாஸ்டா எனக்கு அனுப்பிச்ச மெசேஜ் யார் தெரியுமா? Lekha, she has sent some message. Gayatri has sent some message. I replied to them. Mithun today what chapter அனுப்பிச்சிருக்கான்? அது சண்டே அனுப்பிச்சிருந்தா. I don't think he is there. Sunday I didn't take any class. Mithu has messaged. I don't think he is there. Mahita has messaged. I replied to him. VIT EEE டிப்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அது எனக்கு தெரியாது. VIT EEE I have not even seen one question paper, but I can check it out. கோகுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன். See, I have message replied many of you. ஓகே, முகமது, யா மெசேஜ்டா டெலிகிராமில் இருக்குல்ல. ஆல் ரைட். ஓகே, ஸோ scoring chapter, solution is a scoring chapter, guys. Even though it is a physical chemistry chapter, you can score it. All right, guys, let's move on. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. Let's catch up. All right, take it down, guys. A solution of two miscible liquids da. ரெண்டு liquid ஊத்துறாங்க, ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று மிஸ்ஸிபிளாக இருக்குது. மிஸ்ஸிபிள்னா என்னது? dissolving at all concentration. ஓகே, எதை வேணாலும் சால்வெண்ட் எடுக்கலாம், எதை வேணாலும் சொல்யூட் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷன். ரெண்டு லிக்விடை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது எப்போ வந்து நெகட்டிவ் டிவியேஷன் காமிக்கும்னு கேட்குறாங்க. when will it show negative deviation? Negative deviation na என்ன? It is producing lesser vapors than expected out of it. Ideal solution இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வேப்பர் வரும்னு எதிர்பார்க்குறோமோ அதை விட கம்மியாக தான் வேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதான். அப்போ வேப்பர் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இன்ட்ராக்ஷன் டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ டிக்ரீஸ்டு வேப்பர் ப்ரெஷர் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் பட் இன்க்ரீஸ்டு பாய்லிங் பாயிண்ட் வேணும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பாய்லிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும், வேப்பர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். Option D is the right answer. All right, D is correct. D decreased boiling point தப்பு. பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கணும்னா வேப்பர்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் வேப்பர் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக வரும். ஓகே, வேப்பர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வேப்பர் ப்ரெஷரும் கம்மியாக தான் இருக்கும். வேப்பர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக வராது. நீ டெம்பரேச்சரை ரொம்ப ஹையாக எடுத்துகிட்டு போனால் தான் ஈக்குவல் வரும்.
ஓகேவா? அப்போ பாய்லிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இன்க்ரீஸ்டு பாய்லிங் பாயிண்ட் தான் அதிகம். ஓகே, நைஸ். Moving on to the next question. Option D is the correct answer for this question. Next question. Quantity which changes with temperature. What changes with temperature? எது வந்து டெம்பரேச்சர் கூட சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றதான் கொஷின். இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக யோசிச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு ஹீட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கேன், அதோடைய வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, வாட்டரோடைய லோ டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்க அதுக்கும் ஒரு 50 டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் 90 டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் கொஞ்சம் வால்யூம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். பிகாஸ் மாலிக்யூல்லாம் வைப்ரேஷன் ஆகுது, அப்போ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஆக்கியூபையிங் மோர் வால்யூம். அப்படின்றதுனால எனிதிங் ஆக்சுவலி only molarity changes now. Okay, so with temperature volume changes. So anything that changes with volume will change. Molarity என்னது? number of moles by volume of solution. But mass percentage என்றது mass of solute by mass of solvent. mass change ஆகாது. இனி என்ன பண்ணாலும் mass change ஆகாது, டெம்பரேச்சரோட mass change ஆகாது. molality என்றது number of moles of solute divided by mass of solvent. mass percent na mass of solvent plus mass of solute. Okay, so ingiyum mass change agadu, number of moles change agadu. mole fraction na number of moles of solute divided by total number of moles, aduvum change agadu. So the only thing that changes is molarity. Molarity is the only thing that depends on volume. Volume changes, therefore molarity will change. Okay, nice, exceptional. Let's go on to this next question. In the question நம்ம already போட்டிருக்கோம். Demotivated. Why should you be demotivated? 93.9 is likely a qualifying score, da? And you have done very well in session 1. You should definitely attend session 2 with all the motivation. For session 1 93 வந்துருச்சு, 93.9, almost 94. அப்போ ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸில் நீ இன்னும் கொஞ்சம் தான், என்னென்ன கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கியோ அதை மட்டும் நீ கவர் பண்ணினா போதும். ஈஸிலி 97+ வந்துடும்டா. கமான், டோன்ட் கிவ் அப் நவ். அந்த ஹார்ட் இருக்கணும், அந்த வில்லிங்னஸ், ஈகர்னஸ் விட்டுறாத. ஓகேவா? நீங்கள் நீட்டுக்கு யூடியூப்பில் எடுக்க மாட்டீங்களா? ஜேஇ வாத்திட அந்த சேனல் பேர். ஓகே, நீட் வாத்தின்னு இருக்கா தெரியலையே. நீட்டுக்கு எடுக்கணும்னா எடுத்துடலாம். we will see. ஓகே, செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ஜேஇ வரப்போகுது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக். சாரி, ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக் தான். எஸ், ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக் வரப்போகுது. நம்ம மார்ச் எண்டில் இருக்கோம், அதனால நம்ம ஜேஇ ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்து நீட்டுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். we will see, don't worry about it. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை முடிக்கலாம். ஆல்ரைட் கைஸ், லெட்ஸ் see. இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, 31.4% சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பை மாஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்ன? இதுக்கு அர்த்தம் என்னது? இட் மீன்ஸ் 31.4 grams sulfuric acid is present in 100 grams of solution அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதுதான் அர்த்தம். 31.4 grams of sulfuric acid is present in 100 grams of solution. டென்சிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we can actually convert this into volume. Yeah, we will check it out, don't worry. Okay, so let's take the density value. So density inradhu enadhu? mass by volume. Okay, so volume is equals to mass by density. அப்போ mass 100 grams இருந்துச்சுன்னா volume என்னது? volume of solution equals to mass 100 grams divided by density 1.25 grams. அப்படின்னா 8 வருமா 18 வருமா? I think so. Okay, so this is 100 grams, this is 100 grams per ml. gram gets cancelled. 1.25 na 18 வரும். கரெக்டா? 1.25 itself is like what? 5/4, right? This is 5/4. 5 அடிச்சின்னா 20 வரும். 4 மேலே போயிடும். 80 ml. 100 grams என்றது 80 ml. Okay, that means 31.4 grams of sulfuric acid is present in 80 ml of the solution. நம்மளுக்கு molarity வேணும். Let's do this. Molarity is number of moles of H2SO4 divided by
வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். லிட்டர்ஸில் போடணும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம இனிமேல் தான் கால்குலேட் பண்ணோம். 31.4 டிவைடட் பை 98 given mass in grams by gram molar mass divided by volume of solution in liters 80 into 10 power minus 3. Okay, so இதை லிட்டரில் போட்டாச்சு. Now all you have to do is calculate. Okay, so let's take it like this. 31.4 into 1000 போட்டுக்கலாம், divided by 98 இங்க வச்சுக்கலாம், into 80. Okay, all right, 0 0 ஒரு கேன்சல் பண்ணிக்கோ. 8 ஆல் அடிச்சினா என்ன வருது? இங்கே ஆக்சுவலி இங்கேயே வந்துச்சு ஒன்று, 1.25 வரும். 12.5 வச்சுக்கலாம் வேண்டாம். சரி, ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் டூ திஸ். 12.5. ஓகே, ஸோ லெட்டஸ் இது கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட் பண்ணிக்கலாமா? நம்மளுக்கு நியரஸ்ட் இன்டிஜர் தானே கேட்டிருக்காங்க. ஷால் வி கன்சிடர் திஸ் அஸ் 100? 100 வச்சுக்கலாமா? 100 வச்சுக்கலாமே, why not? Okay, so you will get 3.14 multiplied by 1.25. எவ்வளோ வருதுடா? 4 வருதா? roughly 4 வருதா? so 4 is the answer. Yeah, you don't even need to complete the multiplication. No need to waste time. Integer value, it will be 4. Very, if you want, you can even take 1.25 as 5 by 4 and then cancel it. 0.7 is 28, 34 varum, 8 into 32, 2 வருதா? 5, 785 into 5 போட்டினா 0.8 into 5 roughly 4 வந்துரும். 0.8 into 5 is just 4. Okay, so this is answer 4 is the correct answer. 25th அன்னைக்கு CS boards இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட்லி JEE ரெலவெண்ட்டாக பண்ண முடியல. தட்ஸ் ஓகே. ஐ ஹேவ் மை மெயின்ஸ் ஆன் 5th. ஓ, டேட்ஸ் வந்துருச்சாடா, சூப்பர்டா. ஸோ 25th ஃபுல்லாக கொஷின் சால்விங் டெஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ண ஒரு நல்ல பர்சன்டைல் எடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். ஜெலஸ், வி ஹாவ் டு கீப் ஒர்க்கிங்டா. ஓகேவா? நெவர் கிவ் அப் கான்ஃபிடென்ஸ். நீ பண்ணுற அந்த அந்த 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சினாலும் அதோடைய பலன் கிடைக்கும். 5, even if you study just 5 more minutes, even if you study only 1 more problem, அதோடைய பலன் நீ எதிர்பார்க்கலாம். So never give up, guys. Keep up your hard work. Okay, very good Rashvik. Okay, moving on. Osmotic pressure of dilute solution கொடுத்திருக்காங்க. 7 into 10 power 5 pascal கொடுத்திருக்காங்க. Newton per meter square pascal same தான்டா, அதனால don't worry about it. Osmotic pressure of same solution 283 Kelvin. 273 கெல்வின்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கு, 283 கெல்வின்ல என்ன வேல்யூன்னு கேட்டிருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர். ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஃபார்முலா சொல்லுங்க. பை ஈக்குவல்ஸ் டு I into C into R into T. Okay, you can say pi is directly proportional to temperature. சொல்லலாமா? Right, that means if I write it at 2 different temperatures, we can say pi 1 by pi 2 equals to T1 by T2. இது சொல்லலாமா? So which means pi 2 equals to pi 1 into T2 by T1. That's it. Okay, so let's just do this. Pi 2 equals to pi 1 oda value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 7 into 10 power 5. நம்மளுக்கு 10 power 4ல வேணும். So 70 into 10 power 4 னு எடுத்துட்டு இந்த 10 power 4 சைடில் வச்சிருவோம். Okay, so into T2ன்றது 283 கெல்வின். டெம்பரேச்சர் எப்பவும் கெல்வின்ல தாண்டா போடணும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. T1ன்றது 273 கெல்வின். ஓகே, ஸோ இதை தனியாக வச்சுட்டு 70 into 283 by 273. If you do this, you will get one value. Okay, that's what we want. And I hope nearest integer correct varun na nenikiren. Okay, so let's do this. 72 varudada. Okay, we will see. Okay, and I'm going to do a little bit of approximation. Instead of taking it as 273, I'm going to take this as 280 and this as 270, which means I will get 70 into 28 by 27.
இதை ஏன் நான் இப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ கேன் டிவைட் 3 times by 3 அண்ட் ஐ வில் கெட் அ வேல்யூ. ஓகேவா? 3 times by 3 எடுத்தேன்னா ஓரளவுக்கு டீசென்ட் வேல்யூ வந்துடும். ஆல்ரைட். ஸோ 3 9s are 39.33s are. புரியுதா எப்படி போட்டிருக்கேன்னு? அகைன் 3 3s are 3.11s are. Again cut it 1.03 வந்துச்சா? எப்படி பண்ணன்னு புரியுதா? அந்த மாதிரி 3 times கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஐடியா. ஸோ 1.03ன்னு வரும். கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட் பண்ணியிருக்கோம், பட் தட் இஸ் ஓகே. ஸோ நவ் யூ மல்டிப்ளை திஸ் பை 70. வாட் டு யூ கெட்? 7 3s are 21, 2 வந்துடும். ஓகே, 7 1s are 7. 72.1 வருது. I think we have to go one more decimal point, guys. Why? Because it feels like there's a little bit of approximation. கொஞ்சம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு தடவை. Alright. So if I go one more decimal point, what will happen? It will be 333. Okay, 1 1 and then 1.030. இல்லை 1.03 வந்துச்சா? 1.03னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? 2 வரும். 21 1.037 வருது எனக்கு. ஓகே, 1.037 வந்திருக்கும். வணக்கம் முரளி, வெல்கம். ஸோ நவ் ஐ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் வேல்யூ 1.037 வந்து 70ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்படி ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ 10.37 into 7. ஓகே, 10.37 into 7 வருது எனக்கு. So let's multiply this. 7 7s are 49, 7 3s are 21, 25, 7 2 72.59. guys பாத்தியா? கொஞ்சோண்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு பேர். ஓகே, யா, ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ், பட் இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃபரன்ஸ். 73 சொல்லியிருந்தா நம்மளுக்கு மோஸ்ட் அக்யூரேட் ஆன்சர் வந்திருக்கும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கணும் கைஸ். நம்மளுடைய காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் எங்கே இருக்குன்னா தீஸ் வேல்யூஸ். எந்த இடத்துல நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணுறோம், எதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஓகே, ரைட். ஸோ வி ஹாவ் டு என்ஷூர் திஸ் டெசிமல் பிளேஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 73 போட்டிங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர், 72 போட்டிங்கன்னா தப்பான ஆன்சர். எவ்வளோ ஷார்ப் வேரியேஷன் இருக்கு பேர். Okay, all of you got it? Answer is indeed 73. We have to be careful. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்லாம் நம்ம 6th standard 5th standardலேருந்தே போட்டுட்டு இருக்கோம்டா. ஒரு செகண்ட், ஒரு 1 minute கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு 4 marks வந்துடும். Nityanand has on April 6th, which is also his birthday. So it is a decisive day in your life, no? You cannot give it up. Good. Okay. So 73 is the answer. Moving on to the next question. In the question, what happens to freezing point of benzene when small quantity of naphthalene is added to it? What do you guys think? Benzene la ஏதோ ஒரு solute add பண்றாங்க. இதுதான் நம்ம சொல்யூஷன்ஸில் படிச்சிருக்கோம். இதுக்கு பேர் என்னது? டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட், லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல. ஸோ இவங்க வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை பற்றி கேட்குறாங்க. ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகும்? என்னவாகும்? ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்னவாகும்? திங்க் அண்ட் டெல் மீ. பால் ராயன் காட் இட் ரைட். டிக்ரீஸ் ஆகும். freezing point will decrease. மற்ற எந்த ஆப்ஷன் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். இன்க்ரீஸ் ஆகாது, ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச். கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும். வி எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் டு ஹேப்பன். ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீசஸ் அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ்லாம் இல்லை, டிக்ரீஸ் ஆகும், அவ்வளோதான். அது என்னது? நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட்டை பொறுத்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுமா என்ன? டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இஃப் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஆப்டிடியூட் தென் தி ஆன்சர் இஸ் பி. ஏண்டா? why do you think that? Can you please explain the previous question? Previous question நம்ம பார்த்துட்டோம்லடா. So we know that osmotic pressure is dependent on temperature like this, directly proportional, which means pi1 by pi2 equals to T1 by T2. Okay, so we want pi2, we rearrange this formula, substitute, multiply and get the answer as 73.
இங்கே இந்த 10 to the power 4 வரும் into 10 to the power 4 pascals. Pascals Newton square same தான். So we are going to write it as 73. Okay. Actually, the concept behind the question is very easy. நீ அதில் mathematics பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். Alright, okay. So this is kind. Let's move on to the next question, guys. These are easy questions. Let's move on to more difficult questions. Okay. Alright. The mass of sodium acetate happens to be a strong electrolyte as well. But they are not asking that. They are simply asking, I want 250 ml of 0.35 molar aqueous solution. How much mass should I take? இதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது? Actually, molarity oda formula வந்து number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Okay, இதுதான் வந்து molarity oda formula. நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் 0.25 லிட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 250 ml வந்து நான் 0.25 லிட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன். ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். யா if it is ideal then it remains unchanged. No da. Peak Tamil. Why would it remain unchanged? There is no such thing as naphthalene is a solid. Okay, அதோடைய vapor pressure வந்து compared to benzene it will be much lower. So freezing point will reduce only. If you are regardless of how you think, it will reduce only da. Top 5 chapters for JEE Advanced. Organic la irundhu start pannu. Organic chemistry, some basic concepts of chemistry, thermodynamics, equilibrium, electrochemistry, வேற என்ன? Inorganic chemistry. Practical organic chemistry, practical chemistry in general. Okay, so n by 0.25 liters. Okay, so molarity can be written as 4n. All right, 4n is equals to 0.35. N is equals to 0.35 by 4. இது இருக்கட்டும். Number of moles. Molar mass கொடுத்திருக்காங்க 82.02. And I'm going to guess that it is going to be something like integer values. 82 தான் எடுத்துக்க போறேன் நானு. So number of moles is equals to mass by molecular weight. So this is equals to mass is what we want divided by 82. Okay. So this is equals to 0.35 by 4. So mass is equals to 82 by 4 into 0.35. Sorry, 0.34 nu போடுறேன். 0.35 தான். 4 2s are 4 1s are 21 into 0.35 எவ்வளோடா வருது? 0.35 7 by 2 னு எடுத்துக்கலாமா? Why does it matter, guys? Why does it matter? 0.35 035 7. That's it. 5 10. What am I doing? Is the answer 7? Yeah, 7 is the right answer. But what am I doing here? 5 3 10 2 6 are 7. Yeah, 5 3 7.35 7 அப்படின்றது தான் ரஃப் ஆன்சரா? Why is it getting so confusing? 7 is correct though. I'm just confused on a totally different aspect of it. Yeah, correct only. 7.35 nu varudhu. Integer value, nearest integer அப்படினு எடுத்தா 7 the answer. That is correct. 82 did I make a mistake there? That's why da. adana பார்த்தேன். 82 அப்படினா என்ன வரும்? 4 2s are 4 zeros are and 4 5s are 20.5 னு வரும். Then the answer will be much lesser than that. Okay, so you can just multiply 20.5 into 0.35. It will be much closer to 7. 7.0 something வரும். Okay, fine. Thank you da Paul Ryan, thank you. Fine.
Velmuthu, Rashvik, Pranay, is it useful for EMCET? Yeah, guys, one therinjukonga, in the chapter, in the syllabus irukalla, the class 12 CBSE syllabus, that is the basis for almost all the competitive exams. NEET, JEE, BITSAT, VIT-EEE, SRM-EEE, எல்லாத்தோடைய basic syllabus வந்து class 12 syllabus, class 11 syllabus கூட இருக்கலாம். Okay, so you can freely study all these things without any worry. சில எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இந்த பிட்ஸாட்டுக்கெலாம் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டும் வரும், that you have to manage. All right, so let us look at the next question. Substance A dissolves in the solution of mixture B and C. Okay, A B and C la mix பண்றாங்க with the respective number of moles Na, NB and C. All right, mole fraction of C கேக்குறாங்க. Guys, mole fraction உடைய formula ரொம்ப ஈஸிடா. Number of moles of solute divided by total number of moles. அவ்வளவுதான். Total number of moles அப்படின்றது இருக்கிற எல்லா காம்பனண்ட் உடைய number of moles எடுத்து ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். Na plus NB plus NC. ஓகே, யா ஃபார் எனி தெலுங்கானா ஸ்டேட் மட்டும் இல்லை, டெல்லி, பாம்பே, எங்கே போனினாலும் இதே சிலபஸ் தான். சிபிஎஸ்சிக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இதே சிலபஸ் தான். ஆல் ரைட், ஸோ தெர் இஸ் நோ வரி அபவுட் இட். ஸோ NT equal to NA plus NB plus NC. So you will get NC by NA plus NB plus NC. Option B is the right answer. Many of you got it right. Paul, Ryan, Rashvik. Yeah, we are covering all types of question da. Previous year questionல எதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ உங்களுக்கு அது இமீடியட்டாக தெரிஞ்சிடும். Okay, many questions are based on concentrations. Notice panningla. So you should be very clear about concepts on concentration, freezing point depression, boiling point elevation, the colligative properties, osmotic pressure la romba adhigama varum. Parangla. Next question paranga. Solution from the following with the highest depression of freezing point. Idhukku artham enadhu? Delta TF edhukku maximum irukundradha question. How can we be focused for 6 hours? That is the point na Velmuthu. That is the point. நீ டெய்லி 2 செஷனாவது படிக்கிறியா? அந்த 2 செஷன் எக்ஸாம் எழுத போற. That's it. கரெக்டா. அதனால you have to be taking care of your fitness also. மார்னிங் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்து வீட்டில் வந்து தூங்கிடலான்ற மாதிரி கிடையாது. நீ மார்னிங் முடிச்சுட்டு நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் இன்னொரு செட் எழுதணும். ரைட், எப்படிலாம் வைக்கிறாங்க பாரு. they are testing us in how many different ways. But we have students who are clearing that also, right? So competition எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. We have to step up da. வேல்முத்து, நம்மளால முடியாதா என்ன சொல்லு? நம்மளால முடியாதா என்ன? நம்ம இதை விட கஷ்டமான விஷயம்லாம் பண்ணியிருக்கோம்டா. ஒரு 2 எக்ஸாம் எழுத முடியாதா நம்மளால? கரெக்டா? ஓகே, லெட்ஸ் see. ஸோ டெல்டா டிஎஃப்ன்றதோட ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. I into KF into M. ஓகே, இப்போ dissolved in water, dissolved in benzene அப்படின்னு வர்றதுனால இதோடைய KF வேல்யூ மாறுதுடா. KF வேல்யூவே மாறுது. ஓகே, ஸோ as much as I remember I am going to do. ஓகே, ஏதாவது ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னும் பர்ஃபெக்டாக வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் வாட்டர் KF value is 1.87. This is what I remember. Okay, I may be wrong, but let us see. KF of benzene, as much as I remember, it is 5.5 or something. If you have a more accurate value, if you remember much more accurately, you can take that value. But this is what I remember. 1.86. Fine, let's take 1.86. 1.86 எடுத்துக்கலாம். And I can understand your language. Please tell us in English. Oh, Pranay, okay. So this is a Tamil channel, da. It's a Tamil channel. JEE Vati is a Tamil channel. Yeah. Okay, so 5.5. So what are we trying to calculate? We are trying to calculate each of these things. I into KF into M. All three we are trying to calculate. See this. Oh, by the way, they have not given M value directly, because they have just told dissolved in water. Let's just say, this is a very weird question in that case. So I think the molality is going to be kept constant. We are going to assume that M is going to be constant. So we are only deciding on I and KF. Okay. All right. So acetic acid, 180 grams dissolves. Acetic acid, what is the molar mass of acetic acid now?
We will see. Little bit dissociation. Yeah, that's exactly what's gonna happen. That's why I'm thinking. Can you tell me what is the molar mass of acetic acid? CH3COH. If more molar mass means less freezing point. Molality. This one is molality. Okay, some unknown variables are there, so we have to do some kind of assumptions. So acetic acid, let's just do this. Okay, CH3, 12 plus 3, 15. There is another C, 12. There is O2, 32, and then there is an H, which means this is 10, this is 60. 60. Okay, so 180 grams is 3 moles. Okay, but in water this will dissociate. Some I value will be there. Okay, but in benzene this will associate. Okay, and I equals to, let us assume 0.5. Okay, and let us say here I is equals to 2. So I into M is equals to let us take 1 kg of water only. 1 kg of everything. 1 kg of everything. All right. So I into M is equal to 6 here, and I into M is equals to 1.5 here. Okay. Likewise, benzoic acid is going to be even bigger, right? COOH itself is like 32, 44, 45. 45 plus C6H5. C6 is 72, H5 is 5, 77, 12, 122. 120 if we assume also. This is 1.5 moles. And I equal to 0.5 in benzoic acid. For benzene, this will also dimerize. So I equals to 0.5. 1.5 into 0.5 is 0.75. Okay. And for glucose, 180 gram is just 1 mole. I equals to 1. So I into M is equals to 1. Now we have to multiply by Kf, and then we will get an idea. Okay. So Kf is 1.86. 6 into 1.86 is what I am getting. Here it is 1.5 into 5. What is 1.5 into 5? 15 by 2. 7.5. Okay. Here it is just 1.5 into 5 again. Oh, no, not here. 0.75 into 5. And then 1 into 1.86. So very clearly, this value is going to be the highest. 6 6 are 36, 3 6 8 are 48, 51, 5 6 1s are 6, 11.16 is what we are getting. There is no competition here. There is really no competition here. 7.5 and 11.16. Option A is going to be the highest delta TF value. Yeah. So guys, I notice some of you have already told in B and C it is going to dimerize, in A it is going to split, ionize. Okay, that is there. But remember one thing. I am going to assume I equal to 2. Okay, but 3 moles in 1 liter water is actually not low enough for I equal to 2. இது வராது actually. I equal to 2 இவ்வளோ ஈஸியாக வராது. அதனால் நிறைய அசம்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த கொஷனில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னும் கிளியராக ஆன்சர் கொடுக்கலாம். ஓகே, so some of you are asking my telegram id _savv. Go ahead and message me. Screenshot is better da. Okay, I don't answer, I don't have time for normal conversation. Maybe some days I'll explain something, but screenshot எடுத்து அனுப்பிச்சிங்க. ஏதாவது டெக்னிக்கல் டவுட் இருந்துச்சுன்னா I will try to answer as soon as possible. Okay, why not? State board and NCERT concept is same da. John Chris, concept is same only. All right guys, let's move on to the next question. Okay, so I hope you guys have understood the idea here. Next question. Which of the following mixtures shows positive deviation from Raoult's law? You guys know positive deviation enna theriyuma?
பாசிட்டிவ் டிவியேஷன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இன்டராக்ஷன் வந்து டைட்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, த இன்டராக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ காம்பனன்ட்ஸ் இஸ் நாட் குட் இனஃப். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்லேயே எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் நாட் குட் இனஃப், ஸோ வேப்பர் ப்ரெஷர் அதிகமாகுது. அதுதான் பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் ஃப்ரம் ரவுல்ஸில். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வில் ஹாவ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வித் NH2. This is the kind of interaction that you have with pi electrons of benzene. This is also negative deviation only. Here it's a well-known example of negative deviation. Hydrogen bonding will take place between acetone and chloroform. Option D is a very clear answer. Many of you already got it right. Straw Hat, Murali, Shivani, all of you got it right. Okay. Good. Yeah, Pradeep also got it right. Well done. Okay, so option D is the right answer. Moving on to the next question. Okay, now we have some solid calculation based question. Peak Tamilan also got it right. Okay, so enna kuduthirukanga, non volatile non electrolyte 2.5 grams of the solute is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees Celsius. Boiling point elevation கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, அப்போ நம்ம மொலாலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும். சரி, வருவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவோம். பாய்லிங் பாயிண்ட் எலிவேஷன் 2 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, இதான் டெல்டா TF TB. ஓகே, ஃபார்முலா எழுதிடலாமா? டெல்டா TB ஈக்குவல்ஸ் டு I into M into KB. இதுதான் ஃபார்முலா. அஸ்யூமிங் solute concentration is negligible with respect to solvent concentration, vapor pressure of the resulting aqueous solution கேட்டிருக்காங்கடா. நம்ம என்ன செய்யணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாலடைல் இந்த சொல்யூட் எடுத்துக்கணும். அதுலேருந்து வேப்பர் ப்ரெஷருடைய கால்குலேஷன் பண்ணணும். சரி, ஓகே, லெட்ஸ் டூ திஸ். ஸோ இதில் ஐன்லாம் நான் எலக்ட்ரோலைட் சொல்லிட்டாங்க, அப்போ I ஈக்குவல் டு 1 தான். அப்போ இந்த I வேல்யூ நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ டெல்டா TB இஸ் 2. M வேல்யூ we don't know. Do we know the molecular weight of the substance? We don't know, right? We don't know. Okay, we don't know that. KB we know 0.52. Okay, so M is equals to 2 by 0.52. Okay, roughly 3.8 அந்த மாதிரி வரும். All right. Okay, so number of moles இதுல இருந்து எடுக்கலாமா? எடுக்கலாமே. Okay, so we can take number of moles. Molality is nothing but number of moles divided by 1 kg of solvent. Okay, so number of moles itself is 2 by 0.52 for 1 kg of solvent. Okay, 1 kg na namalukku 25 grams nu varum. Does it matter? I don't know. Let's see. All right, so 2 by 0.52 nu eduthukalam. Idha n solute. Namalukku next enna kuduthirukanga, assuming solute concentration is negligible with respect to solvent concentration. So solvent concentration is very very high compared to solute. So we can say relative change in vapor pressure is N solute by N solvent. அப்படி சொல்லிடலாம். Okay, that's what we have right now. So N solute is 2 by 0.52. N solvent, we are just taking 1000 grams of water, so 55.5 in எடுத்துக்கலாம். So let's do this. Delta P equals to P naught into N solute by N solvent. This is equals to P naught into the 760 millimeter mercury, because we want the answer in millimeter mercury only. Okay, so into N solute oda value inga irukku 2 by 0.52 and N solvent is 55.55. இந்த 55.55 எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா 1000 divided by 18 அதுல இருந்து வந்துச்சு. We can even take it as 1000 divided by 18. 55.55 எடுக்காம 1000 by 18 அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு டெல்டா P வேல்யூ வரும். Can you guys find out and tell me, will there be slight changes or okay, wait. Yeah. Any NTA exam you follow NCERT. Molecular weight 18. Molecular weight 18 for water only da. Solute molecular weight நம்மளுக்கு தெரியாது. இல்ல 1000 தான் எடுக்கணும். ஏன்னா மொலாலிட்டின்றது 1 kg of water தான்.
இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து 1 kgல தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து 1000/18 தான் எடுக்கணும், 100/18 எடுக்கக்கூடாது. I will teach everything da, don't worry da. Okay, yeah, so guys, do this problem. 760 அப்புறம் 100 into 0.52 is 52. Okay, so 2 ஆல் கேன்சல் பண்ணினா 26 வரும். இதை வந்து 2 ஆல் பண்ணினா 13 வரும். 13 equals to 76 into 9/13. 13 ஆல் கட் பண்ணலாமே. 13 39 42 52 55 65 78 வருமா? ஓகே, 6 roughly 6 9s are 54. ஓகே, roughly 54 millimeter mercury. 78 இருந்துச்சுன்னா 76ன்றதுனால 5.8 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் வேணாம். ஸோ 53 point something வரும், 53 point something வரும். ஓகே, ஸோ நவ் வி வாண்ட் வாட் இஸ் த ரிசல்ட்டிங் aqueous solute, வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வேணும். நம்மளுக்கு டெல்டா பி கிடச்சிச்சு. ஸோ பிஎஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பி நாட் மைனஸ் டெல்டா எஸ், டெல்டா பி. பி நாட்ன்றது 760 minus 53, we are going to get something like 707. What's the exact value? 707 is correct, ra? 707, perfect. 52 point something no வரும்ல, அதனால கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான். 52 point something, 706.8 integer value approximation பண்ணினா 707 வந்துரும். Till when is the session? Till we complete 100, ra? Okay, it will keep going until we complete 100. இப்போதானே 8:30 இருக்கு, அப்புறம் என்னடா? Okay, which was your favorite subject in school days? Mathematics, no doubt. But I love listening to chemistry lectures. எனக்கு ஏன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிக்கும்னா எப்போவுமே அதில் நல்ல மார்க் வந்துடும். 99 or 100 only. கிளாஸ் 12லையும் 199. ஓகேவா, அதனால மேக்ஸ் பிடிக்கும். ஆனால் கிளாஸ் கவனிக்கிறது அதெல்லாம் கெமிஸ்ட்ரி அடிச்சிக்கவே முடியாது. Can we complete 11th and 12th portion within 10 months? Obviously da, you can. Everybody is doing it. Why not? Focused learning இருக்கணும், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, எஸ் கெல்வின், what are you asking da? Thank you Murli. Yeah, all right, let's continue. So you guys got it right. 707 is the right answer. Please explain previous question. Okay, so let me do one more time. They have told, see, this 2.5 is actually irrelevant data. Did you notice that? Practice will take time. It's okay. You do it. எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணு. ஆனால் தியரியில் கரெக்டாக இரு. தியரியில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு கிளாரிஃபை பண்ணு. டெய்லி மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. அப்படியே கன்சிஸ்டண்ட்டாக எடுத்துட்டு வா. We will see da, we will see. Okay, yeah, so we just first found out using this delta TB data, we found out number of moles of solute. இதை நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டோ பண்ணல, அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம். Okay, and based on this we got this one, delta P by P naught equal to n solute by n solvent, because they have told solute concentration is negligible with respect to solvent concentration. இந்த லைன்ல இருந்து தான் இந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு. ஓகே, இல்லாட்டி டெல்டா பி பை பி நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சொல்யூட் அப்படின்றது தான் ஃபார்முலாவாக இருந்திருக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என் சொல்யூட் நம்மளுக்கு தெரியும், இங்கே இருக்குது. என் சால்வெண்ட் வந்து 1 kg ஆஃப் வாட்டர்லேருந்து எடுக்கணும், ஏன்னா இதுதான் என் சொல்யூட்டு. இதுலேருந்து என் சால்வெண்டடு விச் இஸ் 1000/18. ஓகே, அதுக்கப்புறம் டெல்டா பி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம், அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பி நாட்ன்றது 760. ஓகே, அவ்வளோதான். சப்ஸ்டியூட் பண்ண டெல்டா பியோட வேல்யூ வந்து உனக்கு இங்கே வந்துச்சு. டெல்டா பி ஈக்குவல்ஸ் டு 753 வந்துச்சு. டெல்டா பி ஈக்குவல்ஸ் டு 53 மில்லிமீட்டர் மர்க்யூரின்னு வந்துச்சு. அப்போ பிஎஸ் என்னது? பி நாட் மைனஸ் டெல்டா பி, 760 minus 53. 707 is the right answer. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் பண்ணலாம் இப்போ. This question, 2.7 grams of water and acetic acid are taken. Freezing point of the solution will be -x. அவ்வளோதான். Consider that the acetic acid does not dimerize nor dissociate. I equals to 1 ன்னு எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே,
நியரஸ்ட் இன்டிஜர் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. வேலை முடிஞ்சிச்சுரா. என்னது இது, டெல்டா டிஎஃப் தானே கேட்டிருக்காங்க. ஆமாம், ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க. மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா டெல்டா டிஎஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும். டெல்டா டிஎஃப் ஈக்குவல்ஸ் டு ஐ இன்ட்டு கேஎஃப் இன்ட்டு எம். ஐன்றது 1, கேஎஃப்ன்றது 1.86. ஓகே, ஸோ 1 இன்ட்டு 1.86 இன்ட்டு எம்மோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ தான் டெல்டா டிஎஃப் கண்டுபிடிக்க முடியும். எம்மோட வேல்யூ என்னது, ரைட்? எம்மோட வேல்யூ இங்கே 2.7 kgக்கு அசிட்டிக் ஆசிட் 2.7 kg இருக்கான். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் கண்டுபிடிக்கணும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் பை மாலிகுலர் வெயிட். ஓகே, மாஸ் என்னது, மாஸ் இஸ் 2.7 kg with 2700 grams. மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் 16 கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி. ஸோ இதை கட் பண்ண வேண்டியதான். 390 32 45. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் 45 வேணும் எனக்கு. ஓகே, 45 மோல்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட அசிட்டிக் ஆசிட். ரைட், 390 சார் 340 கரெக்ட் தான், 45 moles. And molality is therefore number of moles by kg of solvent. Okay, kg of solvent. This is 45 divided by 2.7 kg தான் எடுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே, or you can say 450 by 27. 3 தடவை 3 ஆல் அடிச்சிட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, 3 9s are 3150, 3 3s are 350, and then you have 16.67. This is the molality. Okay, or I'm going to take 50 by 3 da. It's easier that way. Okay, so 1 into 1.86 into 50 by 3. All right, so then you cut it 0.62. Okay, what is 6.2 into 5? 5 2s are 10, 5 6 are 30, 31. I'm getting 31. Is that correct? Is everybody getting 31 degrees Celsius? 31 you're getting? 31 is correct. Perfect. Very good. Straw hat. Got it right. Straw hat, one pair or inspiration another. What is your actual name? Yeah, guys, see the answer here is 31 only. Why? Because இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, freezing point itself is minus 31 அப்படின்னு சொல்லு, minus x ன்னு சொல்றாங்க. So delta TF வந்து 31 வந்துச்சு. அப்படின்னா TF it's equal to 0 minus 31 equals to minus 31, which is equals to minus x. So x is equal to 31. இது அதனால தான் இது 31 தான் ஆன்சர் வந்துருச்சு. சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஆக்சுவலி தியரி பேஸ்டா. இட்ஸ் இஸ் ஈஸி ஒன்லி. ரெண்டு டாபிக் தான் இருக்குது அதில் வந்து கேல்குலேஷனு. ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன், கெமிஸ் ஆப்ஷனில் 2 இருக்குல்ல, ஃப்ரெண்ட்லிச் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதம், லாங்மேர் அட்சார்ப்ஷன் ஐசோதம். ஈஸி தான். யா, கான்செப்ட் ஈஸி, கேல்குலேஷன் தான் நம்மளை படுத்தோம். பட் தட் இஸ் யூஷுவலி த கேஸ். நோ, தட் இஸ் யூஷுவலி தி கேஸ். 99.9999. You want state first rank then? State first இல்லை national AR1 வேணும் உனக்கு. Without preparing properly. How is it possible, da? Ashwik, you're just joking with me, man. You're testing my positivity. Yeah. If somebody is getting 99.99999 percentile without preparation, he must be the question paper setter who already know all the answers. Even for that he has to know the answers. எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் 75 ஆன்சர்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும். அது கூட இல்லைன்னா எப்படி? சரி, ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஆன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வியர்ட் ப்ராப்ளம். லுக் அட் திஸ். an artificial cell, okay, is made by encapsulating 0.2 molar glucose solution, okay, within a semi-permeable membrane. இதான் அந்த semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane வந்துருச்சு. All right. இப்போ இதை என்ன பண்றாங்க? is placed within 0.05 molar NaCl solution. இதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க? 0.05 molar
NaCl சொல்யூஷன் வைக்கிறாங்க, இதில் வைக்கிறாங்க. அப்போனா என்ன ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸிடா, π = CRT, அவ்வளோதான், CRT. பட் இந்த இடத்துல வந்து 2 கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால டிஃபரன்ஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கணும். ஓகே, what is that dra Kelvin, did you mean to paste it there? So difference in concentration வந்து 0.2 minus, பட் இங்கே இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, இது NaCl, அதனால் I = 2 எடுத்துக்கணும் இங்கே. ஓகேவா, குளுக்கோஸ்க்கு I = 1, ஸோ இந்த இடத்துல நீ I = 2 எடுக்கணும், which means 0.05 into 2 is 0.1 வந்துடும் RT. ஓகே, ஸோ this concentration is 0.1, ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 0.083, டெம்பரேச்சர் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க 300 Kelvin கொடுத்துருக்காங்க, 300. ஓகே, so if you do this, you will get what, 0.1 into 8.3 into 3. Okay, so this is the multiplication. Your answer should be in 10⁻⁻1 bar. அப்போ இதை விட்டுலாம், நம்ம இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம், இதை 10⁻⁻1 வச்சுக்கலாம். ஓகே, into 3 into 8.3 எவ்வளோடா வருது, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 24.9 bar. ஆன்சர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, நியரஸ்ட் இன்டிஜர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ we are going to write it as 25 into 10⁻⁻1. ஓகே, that's the right answer. 25 into 10⁻⁻1 is the correct answer. Nice. Moving on to the next question. Are you guys with me? 30 எப்படி வந்துச்சு வேல்முத்து? எங்கடா போயிட்டா பால் ரயன் 4ன்னு சொல்ற, நீ வேற ஏதோ கொஸ்டின்ல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Oh, that with the preparation you can do anything, da. With preparation you can do wonders. But now you have to do your best. Don't worry about which percentile you are getting. 99.9999 வந்தாதான் நான் வந்து IIT மெட்ராஸில் CS எடுக்க முடியும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறது கரெக்டு தான். பட் we have to do the best with what we have available. நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு எது பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி ஆகணும். இப்போ உட்காந்து காற்றுல கால்குலேஷன் போடக்கூடாது. ஓகே, டோன்ட் டூ தட். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் வெரி மோட்டிவேட்டிங், இட் வில் பேக்ஃபயர் ஆன் யூ. இப்போ நீ என்ன பண்ண தெரியுமா, எவ்ரி மினிட் இட் ஹேஸ் டு கவுண்ட் ஃபார் யூ. எவ்ரி மினிட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இல்லை ப்ரிப்பரேஷன்லேருந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே, யா. ஸோ முரளி, தட்ஸ் வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் டா. Okay, right, let's continue guys. Considering acetic acid dissociates in water, all right, dissociation constant கொடுத்துட்டாங்கடா. dissociation constant na Ka value னு அர்த்தம். இது Ka value என்னது, 6.25 into 10 to the power minus 5. Okay, and they are telling 5 ml of acetic acid is dissolved in 1 liter of water. Okay, 5 ml சொல்யூஷன் உடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, டெல்டா டிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு, ப்ரொவைடட் பியூர் வாட்டர் ஃப்ரீசஸ் அட் 0 degree Celsius and blah blah blah. So we just have to find out delta TF. We know that delta TF equals to I into KF into M. Okay, ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா M தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஐக்கும் தனியாக வரணும், பட் எனிவே we have to calculate M. Okay, so for that you have to convert this 5 ml into number of moles. Let's do that. Density of acetic acid is given 1.2 grams per ml. Okay, so if I have volume equals to 5 ml, what is the mass? Density is mass by volume. Mass is density into volume. Density into volume. Density is 1.2. Volume is 5. 6 grams in varum. Mass is 6 grams. Mass 6 grams are the number of moles is mass by 60, 6 by 60. This is 0.1 mole. Okay, number of moles is 0.1. All right. And 1 liter water, density of water I am going to take it as 1 gram. That irukku par. Appadina 1 liter water is 1 kg of water. அப்போ மொலாலிட்டி நம்மளுக்கு டைரெக்டாக வந்துடும். இந்த இடத்துல மொலாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0.1. ஓகே, ஓகே, அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு அஸ்யூம் தட் molarity is also equals to 0.1. இந்த ஒரு assumption I am just taking some liberty because ultimately nearest integer தான் கேட்குறாங்க. கொஞ்சம் approximation is okay. All right. Why I am doing this? Because this I will use here to get alpha value, and from alpha value I will get I value. Okay, let's do that.
So assume this is a very, very weak electrolyte. If Ka equals to C alpha square, which means alpha equal to square root of Ka by C, which is square root of Ka is 6.25 into 10 to the power minus 5 divided by 0.1. How do we do this, guys? Shall we take it as first either cut panni 10 power minus 4 naakilla idha? Okay. Adukaprom 625 into 10 power minus 6 nu eduthukalama. Square root of 625 into 10 to the power minus 6 nu eduthukalam. Because then I will get 625 oda square root on the 25. Okay. 25 into 10 power minus 3 nu andro enak, which is 0.025. Okay va? Right. Velmuthu is teaching me Hindi. Alright, how molality is 0.1? Inga 6 gram vanduchada mass. Mass 6 grams ah. Number of moles enna apna 6 by 60 0.1 mola. Molality enadhu? Molality is inga eludava. Molality is number of moles of solute divided by kg of solvent. Number of moles of solute is 0.1. Kg of solvent is 1 kg. 0.1. Okay va? Okay. Harsha Viroshan, yeah. Okay. All right, so now we've got alpha value. Guys, do you know how to calculate I value from alpha value? Adukku oru chinna calculation irukku. Let's do it. Alpha equals to I minus 1 by n minus 1. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு calculation. ஓகேவா? நம்மளுக்கு alpha value தெரியும், which is 0.025. This is equals to I minus 1 by n ஓட value வந்து 2. Acetic acid is just going to ionize. ரெண்டா தான் பிரியும். So 2 minus 1. 2 minus 1 is just 1. So I equals to 1 plus 0.025, which is 1.025. அவ்வளவுதான். So let us just substitute all of these values. Delta TF equal to 1.025 into KF and our value என்னது 1.86 into M ஓட value 0.1. Okay, that's it actually. X ஓட value 10 power minus 2 ல சொல்லணும். நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு 10 power minus 2 ல வரும். Okay, so why don't I do it like this? 1.025 into 18.6 into 10 power minus 2. Okay, so இதை multiply பண்ணி nearest integer போட்டோம்னா நம்மளுக்கு answer வந்துரும். Alright, let's do that. So I'm going to do the multiplication here. 18.6 into 1.025. வித்தியாசமாக தான் போடுவேன், கண்டுக்காதீங்க. 5 6 are 30, 5 8 are 43, 5 1s are 5 plus 4 is 9, அப்புறம் 2 6 are 12, 2 8s are 16, 17, 2 1s are 2 3, அப்புறம் 0, அப்புறம் இங்கே 6 8 1. ஓகே, 0 5 16 10 9 1 1 2 3 4 1 2 3 4 19.065 அப்படின்னு வருது. So 19.065 into 10 power minus 2. I'm guessing 19 should be the answer da. உங்களுக்குலாம் என்ன வருது? 19 வருதா? 19 வருது. இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கிற கொஸ்டின்ல கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஆனந்தமா இருக்குல்ல. Okay, Straw Hat got it right. Well done, Paul Ryan, Harsha Viroshan, Rashvik. Do you know cooking? I can make omelette. I can make cheese omelette. I can also make bread omelette. That's as much cooking I know. I once made biryani. Uppu pattala adula. Adu or issue. I know all of these formulas, but keep on forgetting, sir, how to revise. You do more problems da. You trust yourself. என்ன தெரியுமா, ஃபார்முலா எவ்வளோ தடவை படித்தாலும் நீங்கள் உங்களை நம்பி ஒரு தடவை அந்த ஃபார்முலா வச்சு ப்ராப்ளம் போடணும். அப்போ தான் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் வரும்போது எல்லாமே சேர்ந்து மைண்டில் நிற்கும்.
Okay, try பண்ணி பாரு. Alright guys, question number 19 is done. Let's move on to the next question. Okay, கொஞ்சம் theory question, கொஞ்சம் ஈஸியா நம்மளுக்கு 50 அடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Right, let's see. Gallium is used in the manufacture of high temperature thermometers. This is true. Solution chapterல வரும் இது. PYQ elements வரும்னு நினைக்கிறேன். Okay, but it is high temperature. நம்ம வந்து தெர்மாமீட்டர்னு யூஸ் பண்ணோம்னாலே அட்லீஸ்ட் லிக்விடாக இருக்கணும், இல்லாட்டி கேஸாக இருக்கணும். சாலிடை வச்சு தெர்மாமீட்டர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கீப் திஸ் ஆஸ் ட்ரூ. திஸ் இஸ் ட்ரூ. A thermometer containing gallium is useful for measuring the freezing point of brine solution. Brine solution na salt water da. Salt water வந்து freeze ஆகிற temperature வந்து 0 degree Celsius. அதில் வந்து gallium வந்து சாலிடாக இருக்கும், யூஸ் பண்ண முடியாது. This cannot be used. It is not useful for measuring freezing point of salt water. So statement 2 is false da. Okay, so statement 1 is true but 2 is false. Option D is the right answer. ஏன்டா ஏலாம் ஏ சொல்றீங்க? why எப்படிடா வரும்? பிரைன்னா சால்ட் வாட்டர்டா. சால்ட் வாட்டர் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல கேலியம் வந்து சாலிடா இருக்கும், அது ஹெல்ப் பண்ணாது. அது லிக்விடா இருந்துச்சுன்னா அதோடைய எக்ஸ்பான்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு நம்ம டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணலாம். பட் சாலிடா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதில் மர்க்யூரியும் அந்த மாதிரி தான். மர்க்யூரி வந்து சாலிட் ஆகிற ரேஞ்சில் நம்ம தெர்மாமீட்டரா யூஸ் பண்ண முடியாது அதில். ஓகேவா? இப்போல்லாம் எல்லாம் இன்ஃப்ராரெட் தெர்மாமீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும். சரி, ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்டா? ஓகே, எல்லா பாயிண்ட்டையும் யோசிச்சு பாருங்க. Rashvik, can you make handwritten notes? டேய், நான் இந்த விடியல் பேட்ச் எடுக்கும் போதே நான் எடுப்பேன்டா ஒரு நோட்ஸை, பிடிஎஃபாகவே இருக்கும் உனக்கு, நீ அதே யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? Are you going to take chemistry for Vidyal 2027 12th standard? Yes, that is the plan da Santosh. That is the plan. Let's see how it goes. Okay, all right, moving on. Consider the dissociation of weak acid. ஒரு ஆசிட் கொடுத்துட்டாங்க, Ka வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு. ஓகே, and osmotic pressure of 0.03 molar aqueous solution at 300 Kelvin. R value is also given, is dash into 10 power minus 2 bar nu கொடுத்துட்டாங்க. This is easy, right? First what we have to do is use the Ka value to find I value. But I value direct கண்டுபிடிக்க முடியாது, நீ first alpha value தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Alpha is square root of Ka by C. Ka value வந்து கொடுத்துருக்காங்க 1.2 into 10 power minus 5. C value என்னது? 0.03 molar. So 0.03. Okay, so this will be, இது வந்து 3 into 10 power minus 2 எடுத்தா இது 10 power minus 3 ஆயிடும். So you will get what? 1.2 into 10 to the power minus 3 by 3, 0.4, 4 into 10 power minus 4 னு வருமா? அப்போ 2 into 10 power minus 2 தான் alpha value, which is 0.02. Okay, alpha value வந்துருச்சு. Alpha equals to I minus 1 by n minus 1. n ன்றது again 2 தான், தட்ல 2 காம்பனன்ட் தான் வருது. So 2, so which implies I equals to alpha plus 1, which is 1.02. I oda value 1.02. Now we just measure pi. Pi equal to I into C into R into T. I value is 1.02. Concentration is 0.03. R value is 0.083. Temperature value is 300. என்னடா எல்லாம் பாயிண்ட்ல வருது. ஓகே, இந்த 300 0.03 எடுத்தீங்கன்னா 9 வந்துருமா? இது ரெண்டுத்தையும் அடிச்சு 9 போட்டலாமா? ஓகே, then you just multiply it. 1.02 into 9 3s are 27, 9 8s are 72, 74, and that's it. 1 2 3 1 2 3 0.747, and then you just multiply by 1.02. What is it that you are getting? 2 14 8 9 14 and then 0 and then 7 4 7 4 9 11 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
0.76 194. Okay, all right. So wow. Okay, into 10 power minus 2 எடுத்தோம்னா 76 னு வருமா? 76 nearest integer 76 னு வருது எனக்கு. How much are you getting, guys? 76 is what Paul Ryan is also getting. Answer is also 76 da. Super da. Very good, guys, very good. 76.2 nearest integer போட்டா 76 னு வந்துரும் ஹர்ஷா. So that is correct da. Okay va? All right, let's move on to the next question. 39. When x into 10 power minus 2 ml of methanol, so some methanol is added to 100 ml water, following diagram is obtained. இது என்னது இது? 273 na இது freezing point depression da. First delta TF கண்டுபிடிச்சலாமா? Delta TF is equals to 273.15 minus 270.65. So this is 0, 2, 5, 2.5 Kelvin. Delta TF equals to 2.5. Okay va? They are asking, okay, so molar freezing point depression constant. So let's calculate, guys. Delta TF equals to I தேவையில்ல, methanol does not dissociate, m into kf. Okay, so m is equals to delta TF by kf, which is 2.5 divided by 1.86. இது வச்சுப்போம். This is the molality. But they are asking how much volume of methanol should be added to 100 ml of water. Let's assume density of water is 1 gram per ml, which means n by kg of water equals to 2.5 divided by 1.86. And I'm going to keep this as 1 liter so that first I will get for 1000 ml of water. அதுக்கு number of moles கிடைக்கும். அதுலேருந்து divide by 10 பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இல்லாட்டி இங்கே 0.1 னு வச்சுக்கலாம். So n is equals to 2.5 into 0.1 னு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சரே வந்துரும் 1.86. This is the number of moles of methanol to be added. Okay, number of moles of methanol added is this one. இதோடைய மாஸ் எடுத்துக்கலாமா? Mass of methanol equals to, mass of methanol is equals to 2.5 into 0.1 into, guys நான் இதெல்லாம் ஸ்டெப் வச்சு போடுறேனா, நீங்கள் எக்ஸாமில் இதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லையே. எக்ஸாமில் நீங்கள் இந்த இடத்துல என்னன்றதை இப்படி அடிச்சுட்டு மாஸ்ன்னு எழுதி இன்ட்டு 42 போட்டுக்கலாமா? எங்க மெத்தனாலோட மாஸ் எவ்வளோ? CH3OH, CH3 15 OH 17 12 32 42 இல்லை 32 இன்ட்டு 32 போட்டுக்கலாமே நீங்கள். புரியுதா? அப்படி டேரெக்டாக போட்டலாம். ஓகே, இப்போ இவ்வளோ மாஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கணும் 100 mlக்கு. mlல கேட்குறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு டென்சிட்டி வேல்யூ எங்கேயா கொடுத்துருப்பானே, இங்கே கொடுத்துருக்கான் பேர், கொடுத்துருக்கானா? ஸோ டென்சிட்டி ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் பை வால்யூம், வால்யூம் ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் பை டென்சிட்டி. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல வால்யூம் எடுக்கணும்னா 2.5 into 0.1 into 32 divided by 1.86 into divided by density 0.792. 0.792. இந்த வேல்யூ எவாலுவேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். போடலாமா? இன்ட்டு 10 power minus 2 போட்டிருக்காங்கல்ல, அதையும் எடுத்துடலாமா வெளியே? ஓகே, இங்கே வேறு இடமே இல்லையாடா? சரி, ஓகே, let us try to do this. 1 second, guys. Where is it? Yeah. ஓகே, இதுலேருந்து அப்படியே கண்டு பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல்ஸ் டு 2.5 into 0.1 into 32 divided by 1.86 into 0.792. இது இந்த நியரஸ்ட் இன்டிஜர் ஏதாவது சொன்னா 792 8ன்னு எடுத்துக்கலாம். நியரஸ்ட் இன்டிஜர் தான் சொல்லியிருக்கான். ஸோ லெட் அஸ் ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் as 0.8. ஓகே, அப்படின்னா இதை வந்து அப்படி அடிச்சிட்டோன்னா 8 ஆகிடும். இதை இங்கே 4 சார் எடுத்துடலாம். ஓகே, 2.5 வந்து 10/4ன்னு எடுக்கலாம். அப்போ இந்த 4 கேன்சல் ஆகிடும். திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 10/1.86ன்னு வந்துடும். ஐயோ, அவ்வளோ ஈஸி இல்லைடா இது, இல்லை? இப்போ சப்போஸ் நம்ம 1. சரி, வேறு வழி இல்லை, அடிச்சு தான் ஆகணும், என்ன பண்ணுறது? 5 0.
93. I am inclined to say 6 is the answer. Lagging ah? Hey, YouTube lag ஆச்சு நான் என்ன பண்றது? Into 10 power minus 3 வேற minus 2 வேற போடணும்ல? Yeah, that is there. Then we have to do it more accurately only. நான் இங்கேயே ஆல்ரெடி அப்ராக்சிமேட் பண்ணிட்டேன். கஷ்டம். ஓகே. சரி. Let's just try. Okay, I'm going to try. So I'm going to cut it by 3. So 0.31. This is 1.67. Again, just 16.7 by 3.1. So this will be 3 5s are point, again 5 6 ன்னு வருது. 556 ன்னு வருது. ஆனா இத 10 power minus 2ல கேக்குறான், மனசாட்சியே இல்லாம. இங்க பாத்தியா, ஆன்சர் வந்து 550 something or 543. we are not even close. ரொம்ப அப்ராக்சிமேஷன் எடுத்துட்டோம். why do they have to do this? why do they have to do this? இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு வந்தா பத்தாதா? 3 டெசிமல் பாயிண்டே வேணுமா? ஒரு 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 காமெடியில் கேட்பாலே, பெட்டர் மார்க்ஸ் லைட்டே தான் வேணுமா? வெரி குட். how did you get it ரா? எப்படி கட் பண்ண? see, okay, just one more time I will try and then we will see how it goes. So 2.5 into 0.1 into 32 divided by 1.86 into 0.792. ஓகேவா? இப்போ நான் இதுல இருந்து 10 power minus 2 வெளியே எடுத்துக்கிறேன், நான் 25 எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, so this will be 25 into 32 divided by 1.86 into 0.792 into 10 power minus 2. நித்யானந்த் வாஸ் ஆஸ்கிங் எப்படி வந்து பெட்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரிலாம் டஃப்பான விஷயம் போட்டு தானே நம்ம பெட்டர் ஆக முடியும், வேற வழி இல்லைடா. ஓகேவா, லெட்ஸ் ட்ரை. ஸோ இந்த மட்டும் நம்ம எப்படியாவது கால்குலேட் பண்ணிட்டா போதும். let us just go with 2 tables da. Let's just do a very basic calculation here. 2 na adichona 0.396 indhatla 16 varum. இப்போ இத 3 ஆல் அடிக்கிறது தான் பெஸ்ட். ஓகேவா, ஸோ 0.132 5.33 0.132னா 11ஆல போகும், பட் அங்கே 11ஆல போகாது. 0.4 அந்த மாதிரி போய்டும். அது இங்கே போட்டு பார்த்தானா ஓகே, வை நாட் 11 0. ஓகே, ஹோல்ட் ஆன் 1 minute. ஆல்ரைட், ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கிறேன். 25 into 5.33 divided by 1.86 into 0.132. ஓகே, இந்த 5.33 அப்படியே வச்சுக்கலான்னு தோணுது. சரி, ஸோ திஸ் வில் பி ஓகே, ஸோ 1.2ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதை 11 ஆல் அடிச்சோன்னா 11 2s are again 302 807.27. repeating. Okay, I am not even getting the confidence that I'll get it soon. அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. 227.27 into 5.33 divided by 1.86 into 1.2. வெயிட் இஸ் 0.1. இல்லடா, வேல்யூ நம்மளுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா கரெக்டா வருது, நம்ம போட்டதெல்லாம் கரெக்ட். நீங்களே இப்படி சொன்னா என்ன பண்றது? டேய், இவ்வளோலாம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கடா. இந்த கொஷின் எந்த இயர் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் 3 டெசிமல் பிளேசஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டா கஷ்டம். சி, ஐ எம் டெல்லிங் யூ ரைட், திஸ் இஸ் வாட்
you have to learn two things from this. One enna, these questions are getting complicated at this step, right? So you have to develop techniques for that. One, Raja sir solve this question by rounding off value. You can't do rounding off, damn. Rounding off பண்ணீனா வராது. எப்படி rounding off பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? If you do rounding off 3 decimal places வராது. 10 power minus 2 கேட்டிருக்காங்கல்ல, அது எப்படி வரும் உங்களுக்கு? தலை எரியுது. Another thing is, see, இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா இதை உடனே ஃபர்ஸ்ட் 1 hour 2 hourல நீங்க பண்ணக்கூடாது. Okay, that is the important thing. Yes, first 1 hour 2 hoursல இந்த மாதிரி கொஸ்டின், இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் மூணாவது டெசிமல் பிளேஸ் வரைக்கும் எடுக்கிறான் அப்படின்னா அதை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. they will take time. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் அப்புறமா டெஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும். there will be a slightly different way in which you can do it. I am just not getting it, that's all, that's the only thing. ஓகே, ஸோ இதை வந்து கண்ணா அப்படின்னா டெசிமல்லாம் போடாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம். எம்சிக்யூ கொஸ்டின்னா இந்நேரம் நான் முடிச்சிருப்பேன். ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கேட்குறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் டைம். நம்ம கீழே இருக்க டினாமினேட்டர்லாம் 0 பண்ணும். இது இப்படி பண்ணலாமா? இதை 12ன்னு எடுத்துகிட்டு இதை 18.6ன்னு எடுத்துக்கலாமா? 6ஆல் அடிக்கலாம். அப்படின்னா எப்படி அடித்தாலும் டெசிமல் பாயிண்ட் தான்டா வரும். ஓகே, they will take time, they will take time. So they are getting 532, 543. Okay guys, we'll do one thing, we'll keep it just like how we will do it in exam. We will come back to this and we will find a better way to do this. What time you suggest for JEE mid of exam hall? What do you mean? No, you should not do this problem in the beginning part also, in the middle also. அப்போ வந்து நீ இதை உட்காந்து நீ 10 minutes டைம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மற்ற கொஸ்டின்லாம் போயிடும். See, that is why you have to try this in the last 15 minutes. அந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஒரு கொஸ்டின் நீ எக்ஸ்ட்ரா போடணும். எந்த கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணுன்னு தெரில, கான்செப்சுவலி you already got this right, then you can try this. Okay, we will get back to this guys with a much more renewed energy. We will try to do this. Maybe there will be a better idea we will get to do this multiplication. So இப்போதைக்கு நம்ம அந்த question skip பண்ணிடலாம். We know how to do the problem. Multiplicationல தான் issue இருக்கு. சரி, okay, let's move on to the next question. This question is a very interesting question. Take a look at this. Solution containing 10 grams of an electrolyte AB2 in 100 grams boils at 100.52 degrees Celsius. இந்த மாதிரிலாம் நைஸ் கொஸ்டின்டா. ஏன்னா இந்த 0.52 அழகா வந்துடும். நம்மளுக்கு இந்த அட்லீஸ்ட் 0.52 இருக்குது, கேன்சலும் ஆகிடும். ஓகே, no, don't do that, don't do that. We are honest, gentle, genuine people. We will not do anything like that. Okay, anyway, so let's find out the degree of association கேட்குறாங்க. ஓகேவா, நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? I கண்டுபிடிக்க முடியும். I கண்டுபிடிச்சு அதுலேருந்து ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, அண்ட் அயனைசேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. அயனைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ n equals to number of particles from 1 mole is 1 plus 2 3 n கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ லெட்ஸ் டூ த ஃபார்முலா. டெல்டா டிபி ஈக்குவல்ஸ் டு I இன்ட்டு எம் இன்ட்டு கேபி. ஓகே, ஸோ ஐயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது, ஐ தான் கண்டுபிடிக்கணும். விச் இம்ப்ளைஸ் I ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா டிபி பை எம் இன்ட்டு கேபி. ஓகே, டெல்டா டிபி என்னது? 0.52. ஓகே, டிவைடட் பை எம். மொலாலிட்டி என்னது? மொலாலிட்டி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ 10 gram is present in 100 grams of water. அப்போது 1000 grams of water will contain 100 grams. ஸோ ஃபஸ்ட் calculate பண்ணலாம். m is equals to number of moles in kg of water. number of moles calculate பண்ணணும்னா நம்ம மோலார் மாஸால் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 10 divided by 200 in 0.1. Got it? So you will get it as 0.5. So m is 0.5, kb is 0.52. அவ்வளோதான். So you are getting I equals to 2. Correcta? 0.52, 0.52 gets cancelled. 1 by 0.5 is 2. Yeah. So then we write this formula. Alpha equals to I minus 1 by n minus 1. I value is 2, n value is 3.
So alpha value is 1/2, 0.5. Alpha value is 10 power minus 1 la ketirukanga, so 5. 5 is the answer. Okay. All right, guys. Yeah, 5 is the right answer. 5 is the right answer. Okay, 5 is correct. Let's move on to the next question. All right, solution is prepared by adding 1 mole ethyl alcohol in 9 mole water. Mass percent ketirukanga. Okay, va? Mass percent na ennadu? Harshita got it right, ma. Very good. Mass percent equals to mass of solute divided by mass of solvent. Okay. So 1 mole ethyl alcohol na ethyl alcohol molecular weight 46 முடிஞ்சிச்சு. 46 grams is present in இது mass total da. Sorry da. Solvent கிடையாதுடா. Mass total. Okay. So total mass என்றது 9 moles of water plus 1 mole of ethyl alcohol. So mass total இங்க calculate பண்ணிக்கலாம். Mass total equals to 46 plus 9 into 18. 9 into 18 என்றது என்னது? 180 minus 18 தானே? 180, 162. Okay, so 46 plus 162. 8, 10, 208 grams. All right. So 46 by 208 grams. Percentage என்றதுனால multiply by 100. That's it. Okay, so I think 4. We'll do it by 4. 4, 5, 2. 425. Okay, so 2 அலட்சம் இது 26, 23. Again 2 அலட்சம் அடிக்கலாம், but 25 by 26 is just what? Almost same. We can just take it as 0.98 something. Right, so answer will be something like nearest integer தானே கேக்குறாங்க, 23 னே போட்டுக்கலாம். Mass percent is 23 because 25 and 26 are so close together. Got it? Correct. 23 should be the answer. 22. Where am I making mistake? How can this be possible? Hold on. எங்கேந்திரா உங்களுக்கு 22 வந்துச்சு? Hold on. 4600 divided by 208. 22.11. Then why am I getting this? (25 by 26 into 23) is closer to 22 than 23. Yeah. Wait, okay, one minute. 23 into 25 by 26. You're saying this is closer to 22 than 23? These two are so close together. Huh. 46 by 2. Yeah, I wanted to do that. I cut for 52 and 46 only. So then it became 26. This became 23. First 4 ஆல cancel பண்ண. 4 வந்து 4 5s are 20, 4 2s are 8, 4 25s are. Okay. அதுக்கப்புறம் 52யும் 46யும் cancel பண்ண. 23, 2 3 and 2 6. Correct da? And then I got like this. What is 25 by 26? Hold on a minute. 25 divided by 26. 0.96. This is not 0. This is 0.96. If I cancel 25 and 26, then you will get 22. All right. 22.11. So it is closer to, it is closer to 22 than 23. Got it, guys. Yeah. So 22 is an acceptable answer. All right. We have to be even more closer in multiplication division. Okay. So let's do this question. Molality of the aqueous solution of urea is 4.44. Guys, there is a one way to look at molality. Okay. Molality inradhu number of
moles of solute present in 1 kg solvent அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஃபார்முலா வச்சு எடுக்காம ஆன் டைம் எங்கடா ஜாயின் பண்ணியிருக்க. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் present in 1 kg of solvent எடுத்துக்கலாம். ஃபார்முலா வச்சு எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. we can just take it like this. Okay, so then we can say you can 4.44 moles of urea is in 1000 grams of aqua solution சொல்லிருக்காங்க, நல்ல water. 1000 grams of water இப்படி சொல்லிக்கலாம். ஓகே, all right, they are asking mole fraction. We know one thing, 1000 grams of water is 55.55 moles. All right, this we know. So we just need mole fraction of urea. Mole fraction of urea is number of moles of urea divided by n total. Total na urea and water together. Water inga namakku theriyum already. So idha rendathiyum add panikalam. 4.44 divided by 55.55 plus 4.44. This is 59.9999 and so on. This is essentially 60. Okay, 4.44 divided by 60. All right, we can just use molality and mole fraction relationship. You can do that, why not? That's also possible, but this becomes easier for me. All I have to do is 0.44 divided by 6. This you will get 0.072 வருமா, 20 நடத்தினா 3, 0.073 திருப்பியும் 20 3333 போய்டும், 0.07333. So you will get x into 10 power minus 3 na 73 அப்படின்னு வரும். Closest integer for x is 73. 0.0733 can be written as 73.3 into 10 to the power minus 3. Okay, திருப்பி 74 வருதாடா, ஏண்டா ஏண்டா இப்படி சாவடிக்குது என்ன, 73.3 தானே வருது. Because this time I didn't even make any approximation. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சொதப்பல தான்டா இருக்கு. Exact 74 வருதா, what did I do? Hold on, I made a mistake somewhere. Hold on, this is what I did. 0. 4.444. Okay, oh yes, that makes sense. Okay, 0.07s are 42, 24, 4. நான் ஒரு 4 விட்டேன்டா அந்த இடத்துல. 74 is correct. Okay, yeah ராஷிக் ஒரு 4 எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கூடா, 74 தான்டா வருது. Why you get numerical mostly? You get numericals in solution chapter நிறைய numericals வருதுன்னா நம்மளுக்கு வருது, வேற என்ன பண்ண முடியும். Yeah, we are getting. Okay, so இந்த physical chemistry chapters இருக்குல்ல, இந்த solutions, equilibrium, thermodynamics எல்லாம் நிறைய numericals வரும், numerical questions நிறைய வருது. Okay, so class 11 and 12 moving student, tomorrow I have neat model test on solutions. Okay, welcome. Let's see. Conceptually we are doing all kinds of question. Okay, so let's see. Vapor pressure, this is ideal solution. Okay, benzene and methyl benzene form an ideal solution. 27 degrees Celsius is 300 Kelvin. Okay, this is given as 80 torr and 24 torr. So benzene oda pure component vapor pressure PA0 is 80, and for toluene, let's call it as PB0, is 24. We know the relationship, mole fraction of methyl benzene in vapor phase. Okay, this is what we want. Okay, vapor phase mole fraction. So let me give you a simple idea of how to think about this. Take a container, there is a solution. This is a mixture of benzene plus toluene. Okay, and in this mixture I am going to take benzene as XB, toluene as benzene as XA and toluene as XB. இது vapor form பண்ணுது.
வேப்பர் ஃபேஸில் அதோடைய மோல் ஃப்ராக்ஷன் YA and YBன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். Okay, this is the general idea. All right, so now from here where are we going? We are going to say according to Raoult's law, partial pressure of A is mole fraction of A into total pressure PT. All right, stellar evening Nityashri, nice to have you here. Okay, and we also know that PB equals to XB into PT. This is also there. And then here we are going to use Dalton's law. Okay, Dalton's law of partial pressure, YA equals to total pressure PA divided by total pressure. Okay, this is not PA naught, XA PA naught, XB into PB naught, and then PT is PA plus PB. PT itself is PA plus PB. Okay, நம்மளுக்கு இதான் வேணும், அந்த இடத்துல அதான் கேட்குறாங்க. So let's just quickly calculate YA equals to PA, which is XA into PA naught, divided by PT, which is XA PA naught plus XB PB naught. Okay, YA தானே கேட்குறாங்க, மோல் ஃப்ராக்ஷன் இல்லைடா YB கேட்குறாங்க. They are asking YB, mole fraction of toluene கேட்குறாங்க, methyl benzene. So YB equals to XB PB naught. அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துட வேண்டியதான். XB கொடுத்துருக்காங்களா பை த வே? ஈக்விமோலர் மிக்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஈக்விமோலர் மிக்சர்னா 2 மோல் ஃப்ராக்ஷனும் சேமாக இருக்கும். நைஸ்டா, வெல்கம். All right, it's okay. So let's continue. XB ன்றது என்ன சொன்னோம், 0.5 into PB naught என்னது இங்க இருக்கு 24 divided by XA ன்றது 0.5 தான் into PA naught ன்றது 80 plus 0.5 into 24. Okay, so மேல வந்து 12 divided by 40 plus 12 is 52. 12 by 52 is your YB. All right, value என்ன கொடுத்திருக்காங்க, into 10 power minus 2 கொடுத்திருக்காங்க. 15 வச்சோன்னா 100 by 2, 24, 0.24 பக்கத்தில் வரணும். All right, so 24 பக்கத்தில் வரணும், அதோட கொஞ்சம் அதிகம். So 23, 22 அந்த மாதிரி வரும். ரைட்டா, Paul Ryan 23 you are getting. Okay, yeah, we can do this actually. So this is 6 by 26, 3 by 13. So 3 by 13 நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன வரும், 2 டிவிஷனே பண்ணிடலாமே. 3 by 13, so 0.13 வச்சுக்கலாம். 2, 26, 4, 13, 3s are 39, that's it. 1. So 23 is correct. 23 into 10 power minus 3, 23 into 10 power minus 2 is the right answer. Okay, we are close to half century. Today test match தான், இன்னைக்கு இவ்வளோ தான் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. So finally we are reaching 20-25 questions. See, sometimes numerical question போட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லா multiplication division பண்ணி தாண்டா ஆகணும். வேறு என்ன வழி சொல்லு பார்க்கலாம். I would like to give you only the concept, but நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எப்படி பண்ணுவீங்க? கான்செப்ட் மட்டும் நான் கொடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா இந்த கொஷின்ஸு இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிலாம் வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் வரும். அப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு தடவை பண்ண மாதிரி இருக்கணும்ல. தட் இஸ் வை ஐ எம் டூயிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஆல் ரைட், வெல், this is the best I am able to give it to you. I can do in a slightly different way also. உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்க, we can do it in a slightly different way. 50 அஷ்டமா, 50 எங்க அந்த பேட்டு இதோ இருக்கு, half century. சம்டைம்ஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணுன்னா இப்படி தான் பண்ணணும். ஸ்மால் அப்ராக்சிமேஷன்லலாம் மார்க் செம்மையாக அடி வாங்குது. கரெக்ட் இல்லை? ஆசம் கேமரா 87. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்மால் அப்ராக்சிமேஷனையும் நம்ம டேக் கேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம ஒரு கொஷின் இன்னும் பாக்கி வச்சுருக்கோம், அதுக்கு என்ன ஐடியா பண்ணுறதுன்றதை பண்ணுவோம்.
ஓகேவா? we have to do what we have to do. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணலான்னா ஃபுல்லாக நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு 2 தடவை டினாமினேட்டர் வச்சு டிவைட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம். எக்ஸாம் ஹாலில் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டரை எடுத்துகிட்டு டினாமினேட்டரோட 10 டைம்ஸ் வரைக்கும் எழுதிப்பேன் நான். அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவேன். நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இவ்வளோ தான், ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஆல்ரைட் கைஸ், லெட்ஸ் டூ த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷனில் தான் இன்னொரு கொஸ்டின். 0.1 மோலால் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி. அக்வஸ் சொல்யூஷன், மோனோபேசிக் வீக் ஆசிட், delta TF is 0.20 degrees Celsius. They are asking Ka value. They are asking Ka value. So we need alpha value. For that we need I value. Okay, let's do this. Delta TF equals to I into M into Kf. எல்லா வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. I தான் நமக்கு தெரியணும். I equals to delta TF by M into Kf. Okay, so delta TF ஓட வேல்யூ வந்து 0.2 divided by M ஓட வேல்யூ வந்து 0.1, Kf ஓட வேல்யூ 1.8. look at this, 1.8 தான் வச்சுக்கிறாங்க. 1.8. okay, so this goes 2 times 0.9, and I know that 1 by 0.9 is 1.11 and keeps going. So I equals to 1.11, and this is a monobasic weak acid, which means I know that alpha equals to, okay, I minus 1 by n minus 1. n is equal to 2, therefore I minus 1, 1.11 minus 1 is 0.11. போச்சுடா guys. சரி, நான் ஒன்று சொல்கிறேன், இதை முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன். you have to avoid approximation. You have to, guys, இல்லை ரஷ்விக், நியூமரிக்கல்ஸில் தான் அப்ராக்சிமேஷனில் ப்ராப்ளம் வரும். நியூமரிக்கல்ஸில் தான், ஓகேவா? எம்சிக்யூ இருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேஷன் மேனேஜ் பண்ணலாம். நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கியா? எம்சிக்யூவில் யூ கேன் மேனேஜ் அப்ராக்சிமேஷன். எனிவே, ஸோ from this point it depends how we do this problem da. okay, molality equals to molarity சொல்லிட்டாங்க. so C equals to 0.1 நம்ம எடுத்துக்கலாம். so you can say Ka equals to C alpha square, but if we do this there is a problem we will encounter. I'll tell you, wait. okay, 0.1 into 0.11 into 0.11 இப்படி எடுத்தான்னு வச்சுக்கேன், உனக்கு ஆன்சர் வராது. இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ, இன்ட்டு 10 power minus 5 போட்டு 11 into 11 120 121. ஸோ ஆன்சர் 1.21 into 10 power minus 3 வருதா? அப்படி ஒரு வேல்யூவே இல்லை பார். Do you know why? Yes, the reason is alpha is not a small value. alpha 10% கீழே இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நீ இதை பண்ணலாம். இல்லாட்டி நீ என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு டூ சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபா. இதை பண்ணணும், ஓகேவா? அப்படி பண்ணோன்னா என்ன ஆகும்? யூ வில் கெட் KA ஈக்குவல்ஸ் டு சி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பை 1 மைனஸ் ஆல்ஃபான்றது 0.89. இது டிவைட் பண்ணணும், ஓகே? பட் சின்ஸ் திஸ் இஸ் MCQ we can easily do this. 1.21 divided by 0.8 roughly 0.9 வருதா? roughly 0.9. 1.2 divided by 0.9 னா ஒரு 11 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ, ஆர் 1.1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ. 1.21 plus 1.1 போயினா 1.3 அந்த மாதிரி ரஃப்லா வேல்யூ வரும். ஆப்ஷன் B is the right answer. The approximation can be done in MCQ. இந்த டிஃபரன்ஸ் கூட பண்ணலாம்டா. 1.1 1.38 கூட நீ பண்ணலாம். ரைட்டா? ஸோ நியூமரிக்கல்ஸ் வரும்போது தான் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக போடணும். அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் டைமில் பண்ணாதீங்க. ஸ்டார்டிங் 1 ஹவரில் நீங்கள் நியூமரிக்கல்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் ஸ்டக் ஆகிட்டீங்கன்னு வையேன், எக்ஸாமே போயிடும். பி வெரி கேர்ஃபுல், பி வெரி ஸ்மார்ட் அபவுட் திஸ். ஸோ ஹியர் யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் டு ஒர்க் இட் அவுட். 1.38 into 10 power minus 3 will be the right answer. I can guarantee that. ஓகே, போயிட்டு வாடா. இதில் என்னடா இருக்குது? ஒரு 5-10 minutes ஒரு 3 questions மிஸ் பண்ணுவேன், அவ்வளோதானே. போயிட்டு வா. All right. Next question, guys. Okay, so which of the following binary mixture does not show behavior of minimum boiling azeotrope?
minimum boiling azeotrope na positive deviation. So we are looking for negative deviation or ideal solution. Okay, we are looking for negative deviation or ideal solution. Which one will give you? Does not show. We want something that does not show this. So this is positive deviation, chloroform and all. Aniline and ethanol is going to be either ideal solution or negative deviation. Water and acetone, positive deviation. This is thing. I think option B should be the right answer. This is clearly positive deviation. B is the right answer. Yeah, right. Organic நம்ம already MCQ போட்டிருக்கோம்டா. இன்னொரு செஷன் மீதி இருக்கு organic. So don't worry, we'll do this. Yeah. It has hydrogen bonding. Hydroxyl group and NH2 group has hydrogen bonding. So it has to be either negative deviation or ideal solution. There's only two options. If you don't know the example by heart, you can look at the interaction and say there has to be some favorable interaction. Okay, va? NCRT example, then it's okay. 99.9 Tarun Kalakrada. Should I write second session or prepare for advanced? You can already prepare for advanced. Advanced prepare பண்ணிட்டே second session எழுது. What's there? ஏன் அப்படி சொல்றேன் தெரியுமா? You can be in touch with the subject. Second session கண்டிப்பா எழுது. ஓகே, ஒரே ஒரு நாள் தான் அப்படியே போயிட்டு வந்து எழுதிட்டு வந்துரு. உனக்கு எப்படினாலும் பெஸ்ட் ஆஃப் த டூ தான் எடுப்பாங்க. ஓகே, பட் அட்வான்ஸ்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இரு, அந்த டச்லேயே இரு. வெல் டன்டா தருண் தர்ஷன். Okay, because of your excellent teaching, I am confident that I'll score above 95 in chemistry. Yes, I am looking forward to that. Conventional organic chemistry, you taught hell. Thank you. All right, moving on, guys. All right, what is this question? Hold on. Okay, so liquid A and B form an ideal solution. Okay, liquid A and B form an ideal solution. Vapor pressure of pure liquid A and B are 350 and 750 millimeter mercury. Okay, so if I say this is PA naught and this is PB naught, so you can say PA naught is less than PB naught. This inequality becomes important. And XA and XB are mole fraction of A and B in solution. YA and B, this is all well known. Okay, now we are looking for some ratio of XA XB versus YA YB. Okay, இந்த இடத்துல XA minus YA is less than XB minus YB இப்படிலாம் இருக்கு. Okay, so let us actually find, this is easier to write as a relationship. We know one thing, YA equals to PA by PT. We know this. Okay, similarly YB equals to PB by PT. இதுவும் நமக்கு தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிடலாம். YA by YB equals to PA by PB ன்னு வந்துரும். கரெக்டா? இப்படி வந்துரும். இது சப்போஸ் நம்ம XA by XBல எப்படியாவது எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி why don't we write it? XA itself is, PA itself is XA into PA naught, and PB is XB into PB naught. Can I say that? Okay, so we can also say YA by YB equals to XA by XB into PA naught by PB naught. PB naught. So in the situation la PA is less than PB naught. You can also say PA naught by PB naught is less than 1. சொல்லலாமா? அப்போ இந்த XA by XB ஒரு fraction term வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் அது YA YB வருது. அப்போ can you say YA by YB is less than XA by XB? Can you say it like this? Okay, SQL என்னடா சொல்ற?
Exam pressure handling is must. Many of my friends lost because of the pressure. True, Tarun Darshan. You are absolutely right. You are absolutely right. Okay. Guys, let's continue. So answer option D varudra. YA/YB is less than XA/XB. Have you all got it? Simple relationship. நான் ஒண்ணுமே பண்ணல. YA க்கு ஒரு ரிலேஷன் எழுதுனா YB க்கு ஒரு ரிலேஷன் எழுதுனா ரெண்டத்தையும் டிவைட் பண்ணி PA0/PB0 தனியா எடுத்து அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டோம். சிம்பிள். விஸ்வஜித். ஓகே ஓகே. கூல் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்களா? சரி, ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஆன். This is the right answer. Next question. Oopsie. All right. Match the following. இது கொஞ்சம் ஈஸி தானே? செந்தில், தேங்க்யூடா. லவ் யூ ஆல் டூ. ஓகே, இது கொஞ்சம் ஈஸி தான். இங்கே பாரு, பென்சீன் டொல்வீன் ஐடியல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். ஐடியல் சொல்யூஷனுக்கு வால்யூம் சேஞ்ச் இருக்காது. டெல்டா வி ஆஃப் மிக்சிங் இஸ் 0. சொல்யூஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் பென்சீனில் டைமரைசேஷன் நடக்கணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் எத்தனால் அண்ட் வாட்டர் மேக்ஸிமம் பாயிலிங் அசியோட்ரோப் நம்மளுக்கு தெரியும். குளோரோஃபார்ம் அசிட்டோன் மினிமம் பாயிலிங் அசியோட்ரோப் தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் A1B3. மாற்றி போட்டிருக்கேனா? யா மாற்றி போட்டிருக்கேன். சாரி கைஸ், these two மாற்றி போட்டிருக்கேன். இது வந்து நெகட்டிவ் டிவியேஷன். நெகட்டிவ் டிவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது மேக்ஸிமம் பாயிலிங் வரணும். ஸோ இப்படி வரணும். இதுதான் மினிமம் பாயிலிங். இது பாசிட்டிவ் டிவியேஷன். ஓகே, ஸோ A3B1 C4D2. Yeah, got it. All right, guys, moving on to the next question. 59. Okay, statement based question. கொஞ்சம் தியரி வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபாஸ்டா போதுடா இல்ல. Molar depression constant Kf is given by m1rtf by delta s. இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு வந்து NCERT புக்ல கிடையாது, கரெக்டா? பட் எந்த ஃபார்முலா இருக்கு தெரியுமா? mrtf square by delta h of fusion அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். Do you guys remember that? இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரியுமே. நம்மளுக்கு டெல்டா எஸ் ஆஃப் ஃபியூஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியுமே. வாட் இஸ் டெல்டா எஸ் ஆஃப் ஃபியூஷன்? டெல்டா எஸ் ஆஃப் ஃபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டெல்டா ஹெச் ஆஃப் ஃபியூஷன் டிவைடட் பை டிஎஃப், ஃபியூஷன் டெம்பரேச்சர். கரெக்டா? ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஆல்ரைட், ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டெல்டா ஹெச் ஆஃப் ஃபியூஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். m இன்டூ ஆர், இது r இன்டூ டிஎஃப் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டிஎஃப் இன்டூ டெல்டா எஸ் ஆஃப் ஃபியூஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். டிஎஃப் ஒரு இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். தென் வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஒன். இது கரெக்ட். Statement is right. Okay, this is correct. So then statement 2, kf for benzene 5.5 அந்த மாதிரி வந்துச்சா? 5.5 something, 5.5, 5.6 is less than kf for water 1.86. இல்லடா, தப்புடா. Statement 2 is wrong. This is true, this is false. Okay வா? Okay, so statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option A is correct. All right. என்னமோ பேசுறீங்கடா. All right. Okay, moving on. This is correct. Next question, guys. This is a nice question. First question புரிஞ்சுக்கலாமா? கொஞ்சம் டைம் எடுத்து we will understand the question. Okay. XY is the membrane or partition between two chambers Y and 2. இதுதான் இந்த XY. இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மெம்பரேன். இங்கே ஒரு மெம்பரேன் கொடுத்துட்டாங்க. All right. Containing sugar solutions of concentration C1 and C2. C1 is greater than C2. இதுதான் high concentration. இது வந்து low concentration. Okay. For reverse osmosis to take place, நம்மளுக்கு வந்து osmosis பண்ணினா வாட்டர் இங்க இருந்து இங்க போய்டும். This is osmosis. Osmosisனா என்னது? லோ கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்து வாட்டர் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் போய்டும். குட் ஈவினிங் டா சுதா, வெல்கம். ஆல்ரைட், நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம்? ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த சைடு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும். ப்ரெஷர்
எவ்வளோ ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும்னா ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை விட அதிகமாக ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ மெம்பரேன் தட் வில் நாட் அலவ் அயான்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ. அயான்ஸ் வந்து அது வழியாக போகாது, வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் மட்டும் தான் போகும். ஸோ Na ப்ளஸ் Cl மைனஸ் Ca2 ப்ளஸ் Mg2 ப்ளஸ் எதுவுமே போகாது, குளுக்கோஸ் யூரியா எதுவுமே போகாது, வாட்டர் பாஸ் ஆகும். அதுதான் செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன். ஓகேவா? பயாலஜிக்கல் மெம்பரேன்ஸ் நிறையா இருக்குது. அக்வாபோரின் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறையா பயாலஜிக்கல் மெம்பரேன் வந்து வாட்டர் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும், அயான்ஸு குளுக்கோஸு யூரியா எதுவுமே அலோவ் பண்ணாது. ஓகே, குட். ஸோ ப்ரெஷர் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஃபார் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ். ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் நடக்கணும்னா இந்த ஒன் சைடில் நான் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக அப்ளை பண்ணணும், அப்போ தான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் வரும். ஓகேவா? ஆஸ்மாசிஸ் நேச்சுரலாக C2 to C1 வந்துட்டு இருக்கு, இந்த சைடு நான் ப்ரெஷர் அமுக்கிறேன்னா ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் நடக்கும். இது வரைக்கும் புரியுதா? கூல். தென் ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிஷன் என்னது? மெம்பரேன் வந்து செல்லோஃபேனாக இருக்கணும், P1 greater than pi. இந்த பை தான் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த கண்டிஷன் ஐ மென்ஷன். ஸோ ஏன்றது கரெக்டு. போரஸ் மெம்பரேன் வந்து செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் கிடையாதுடா. போரஸ் மெம்பரேன்னா வாட்டரே பாஸ் ஆகும், அயான்ஸும் சேர்ந்து பாஸ் ஆகும். டிஷ்யூ பேப்பரு அதெல்லாம் போரஸ் மெம்பரேன். திஸ் இஸ் நாட் செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள். P2வும் கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்மாசிஸ் தான் நடக்கும். இது தப்பு. இது நெக்ஸ்ட் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர். பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இஸ் நோன் செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன். முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போலாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல யாரும் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர். பட் திஸ் இஸ் அ நோன் செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். சியும் கரெக்டு. செல்லோஃபேன் கரெக்டு, ஆனால் P2 greater than பைன்றது வந்து தப்பு. ஓகே, ஸோ A and C is the right answer for reverse osmosis to take place. Option A is the right answer. Okay, how many hours to study for JEE Advanced? வேல் முத்து இப்படி சொல்லலாமா? ஃபிட்னஸுக்கு ஒரு ½ an hour அலாட் பண்ணும், ஜாகிங்கோ பேட்மிண்டனோ ஏதோ ஒன்று அலாட் பண்ணிக்கோ. ஃபுட்டு ஸ்லீப்புக்கு கரெக்டாக அந்த டைம் அலாட் பண்ணிக்கோ. ½ an hour ஃபார் ஃபுட்டு மத்தியானம், காலையில் ஒரு 20 minutes, டின்னருக்கு ஒரு ½ an hour, 1.5 hours அதில் போயிடும். ஸ்லீப்பு சரியாக 7 hours தூங்கு கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ 7 + 1.5 + 2 டோட்டலாக 9 hours இன் 24 hours வந்து நீ இதுக்கு ஒதுக்கிட்ட. மீதி எவ்வளோ ஹவர்ஸ் இருக்குது? 15 hours இருக்குது. இந்த 15 ஹவர்ஸையும் பொமோடோரோ டைமர் வச்சு படி. 50 + 10 இல்லாட்டி 55 + 5 உனக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அதை பண்ணிக்கோ. இப்படி நீ வந்து டெய்லி செஷன் வைஸாக நீ செப்பரேட் பண்ணி படிச்சின்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கிளியர் JEE Advanced. ஓகே, யா, பி ஃபுல்லி கமிட்டட், ஃபுல் ஃபோக்கஸ். இதுதான் நம்மளுக்கு லைஃப்பில் பண்ணுற முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பண்ணு. செல்லோஃபேன்றது ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியல்ரா அது. ஓகேவா? செல்லோஃபேன் அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியல், அது ஒரு மெம்பரேன் மாதிரி. இட் இஸ் அ வெரி வெல் நோன் செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன். ஓகே, பயோதாண்டா we know this. Okay, so option A is the right answer. Let's move on to the next one. 2 moles each of ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 grams of water. Okay, the boiling point of the resulting solution. So ரொம்ப easy ra. Excuse me. So delta TB equals to I into M into KB. Ethylene glycol को I equal to 1, glucose को I equal to 1. So I இன்றது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஸோ ஓவரால் மொலாலிட்டியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். மொத்தம் 500 கிராம்ஸில் 3 moles இருக்குது, இல்லை 4 mole இருக்குது. அப்போ 1000 கிராம்ஸில் 8 mole இருக்கும். ஓகே, ஸோ M is equals to N/kg. You can say that is 4/0.5 which is 8. So 8 வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. So 1 into 8 into kb இன்றது 0.52. Okay, so roughly 4. Whoa, wait 373 plus 4 point something, 377.3 roughly varnuma. You can say 8 2s are 16, 8 5s are 40, 41, 4.16 Kelvin. So delta TB is 4.16. So TB equals to TB naught plus delta TB
TB naught வந்து 270 373 சாரி வெயிட் இங்க இருக்கு 373.15 plus 4.16 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So you get 377.3. Okay, option A is the right answer. Okay, A is correct Murali. Okay, so let's move on to the next question. All right, option A is the right answer. Okay, next question guys, this is a nice question, check it out. Okay, which of the following properties will change when system containing solution 1 will become solution 2? இப்போ solution 1 வந்து solution 2 மாத்துறாங்க, அப்போ எந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகும், எந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகாது, இதுதான் question. Okay, so let's take a look at this. 10 moles of solute X plus 10 liters of water. இப்போ இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு யோசிச்சு பாரு. molarity equals to number of moles by volume of solution in liters, which is 10 by 10. 1 moles வருது, இதான் molarity of the solution. Okay, இப்போ solution 2 என்ன ஆகுது, we are taking 1 liter of this solution which is already at 1 molar solution. 1 liter இருக்கு. இப்போ திருப்பி இது என்ன பண்றோம், 1 mole of solute plus 1 liter of water போடுறோம். This is again 1 liter of 1 molar solution. So you are essentially with 1 molar solution 2 liters இருக்கு, இவ்வளவுதான். ஓகே, ரெண்டத்தோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சேம். கான்சன்ட்ரேஷன் சேம்னா molar heat capacity same, concentration same, density same. The only thing that will be different is Gibbs free energy. Option C is the right answer. இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணி செக் பண்ணால் 7 minutesக்கு மேலே ஆகும். வேல்முத்து, சி தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ்டா. ஒன்று என்ன, நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக காமிச்சு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், அதனால் நான் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக எழுதுகிறேன். ஓகே, இதுக்கு வந்து நம்ம 7 minutes எடுக்குது அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நார்மல். பட் இதையே நான் எக்ஸாம் ஹாலில் போட்டேன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஓகே, ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் டக்கு அடுத்தது போயிடுவேன், அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸு கவர் பண்ண மாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போடவே மாட்டேன். மாஸ்க்கு அப்புறம் வால்யூம்க்கு அப்புறம் டென்சிட்டி, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இழுக்கிறேன்ல, அதெல்லாம் எடுக்கவே மாட்டேன், லெஃப்ட்டில் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஓகே, ஸோ மூணு ஸ்டெப்பாக நான் போட்டதெல்லாம் ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும். Okay, that's the thing. All right, let's move on guys, let's move on. Option C is the right answer. Okay, all right, x grams of NaCl is added to water in a beaker with a lid. Okay, so என்ன பண்றாங்க, ஒரு பீக்கர்ல வாட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க, அதில் x gram NaCl போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதில் லிட்டும் வச்சிருக்காங்க for some reason. All right, temperature of the system is raised from 1 degree Celsius to 25 degree Celsius. All right, change in molarity கேக்குறாங்கடா. guys, molarity ஓட ஃபார்முலா என்னது, molarity is number of moles of solute by volume of solution in liters. ரைட்டா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகும். வால்யூம் ப்ரொஃபைல் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, வால்யூம் ப்ரொஃபைல் ஃபார் வாட்டர். guys, எங்கெங்கயோ போறீங்கடா. when does intramolecular aldol condensation, ரெண்டு ஆல்டிஹைட் குரூப் இல்லை கீட்டோன் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது நடக்கும். கமான் guys, இது முடிச்சிடலாமா? ப்ளீஸ் டூ சம் வீடியோஸ் அண்ட் ப்ராக்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி. ஆஃப் கோர்ஸ் we are going to do it guys. Take a look at this. Volume is dependent on temperature-ல, அதுவும் 4 degree Celsiusல வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும், மற்ற டெம்பரேச்சர்லாம் அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ வால்யூம் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர், வால்யூம் லோயஸ்ட் அட் 4 degree Celsius and then it keeps increasing. அப்போ molarity எடுத்தீங்கன்னா இந்த கர்வோட உல்டாவாக வரும். highest because molarity is inversely proportional to volume. so molarity எடுத்தோம்னா இந்த பாயிண்ட்ல ஹையஸ்டா வரும், அப்புறம் திருப்பி கம்மியாயிடும். all right, so option D is the right answer. correct Ironman, I will surely do it, don't worry. okay, so option D is indeed the right answer. all right, good. Let's move on to the next question. Solution is made by liquid. guys, இது வந்து ideal solution question. I think you guys are well versed in this by now. This is too easy. Let's move on to the next question. இது கொஞ்சம் homework போட்டுக்கோங்க, ஓகேவா? all right, next one. இந்த question பாருங்க, KH versus
டெம்பரேச்சர். ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? KH அண்ட் சால்யூபிலிட்டி நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ தெரியும். ஆல்ரைட், டெம்பரேச்சர் அண்ட் சால்யூபிலிட்டி தெரியும். இதை வச்சு KH அண்ட் டெம்பரேச்சர் கம்பேர் பண்ணலாம். ஆல்ரைட், ஸோ ஃபஸ்ட்டு சால்யூபிலிட்டியை நம்ம வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு KH. KH அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சால்யூபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஆல்ரைட், நம்பர் 1. நம்பர் 2 என்னன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக சால்யூபிலிட்டி கம்மியாகும். ரைட்டா? ஃபார் கேஸஸ் தட் இஸ் த கேஸ். ஃபார் கேஸஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுன்னா சால்யூபிலிட்டி கம்மியாகும். திஸ் இஸ் ஸோ with that thing also one more detail is at 4 degrees Celsius you will have the maximum value for minimum volume for volume, so minimum value for solubility also. Option B seems to be the right answer for this, guys. Also helium has the lowest solubility, so adukku dhaan KH வந்து highest-ஆ இருக்கும். மற்ற எதுலையுமே அந்த ட்ரெண்ட் வரல. இங்கே கீழே இருக்கு, இங்கேயும் கீழே இருக்கு, இந்த கர்வே தப்பா இருக்கு. Okay, so option B is the right answer. All right, many of you got the answer already. Paul, Ryan, Murali. Okay, let's move on. I'm currently from Rajasthan board exam completed. I studied in school from Haryana, but I live in Rajasthan both school. You guys are talking among yourselves. Oh, vel-muthu patti soltirkiya? Seri. Okay da. Okay, chill. All right, now statement based question. Come on guys, 73 இன்னொரு 20 போயிடலாம். the 10 question, இன்னொரு 10 questions, then we'll close the session. Okay, what is the time? Yeah, we are very close. Statement 1. NaCl is added to ice at 0 degrees Celsius, present in the ice cream box to prevent melting of ice cream. This is true because then your ice will be freezing at lower temperature and therefore your ice cream will be prevented from melting. This is a true statement. Statement 2, அதை வச்சு சொல்றானா பாப்பா, on addition of NaCl to ice at 0 degrees Celsius there is a depression in freezing point. This is true, so both of them are true. Both statements are true. Yeah, next question. You're actually working this late at night for us, it is helpful. Yes ma Danushka, thank you. Yeah, century வந்துருவோம்டா, ரொம்ப க்ளோஸா வந்துரும். கன்சிஸ்டன்ட்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. 75 slides we are at. we are very close to century போட்டுருவோம், கவலைப்படாத. will you give this session PDF at the class end? Yes, எல்லா செஷன் பிடிஎஃப்பும் நான் வந்து I'm sending it to the team so that they will add it to the description. You guys are getting or not? Can you just tell me? எல்லா செஷன் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கிடைக்குதா? Okay, Harshvardhan, the thing is ice வந்து 0 degree Celsiusல மெயின்டைன் ஆகும்டா. ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் அட் சாலிடு, அதனால் 0 டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் ஆகும். நீ NaCl போட்டினா அது மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாயிடும். ஸோ த டெம்பரேச்சர் அட் விச் இட் இஸ் மெயின்டைன்ட் இஸ் மச் லோவர். ஸோ இன்னும் கீழே போயிடும் அந்த டெம்பரேச்சர். அதில் நீ மெயின்டைன் பண்ணுவ, புரியுதா? ஸோ ஐஸ் நீ வந்து ரோட்டில் இருக்கிற ஐஸை நீ மெல்ட் பண்ணணும்னா NaCl போட்டினா அது வந்து மெல்ட் ஆகிடும். ஏன்னா அங்கே வந்து அந்த ஐஸோடைய ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கம்மியானதுனால வாட்டராக மாறி போயிடும். இங்கே என்ன பண்ணுற, சோடியம் குளோரைட் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கிற, ஓகேவா? -20 டிகிரி செல்சியஸில் போகும்போது இன்னும் அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் 0க்கு கீழே போனதுனால அந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்ணும். இட் வில் பி மெயின்டைனிங் அட் அ டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் 0 டிகிரி செல்சியஸ். தட் இஸ் தி ஐடியா. So the temperature will be maintained as water which keeps ice. No, it won't be water, it will be ice only, but it will be a ice that is having a lesser temperature than regular ice. Okay, கூலரில் வெளியே வைக்கிற இதில் சொல்கிறாங்கடா, யூ ஹாவ் த கூலிங் ஐஸ் இருக்குல்ல, அந்த சில்லிங் இது பார்த்துருப்பீங்களா? ஒரு தெர்மோகால் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும், அதில் ஐஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. நீ நார்மல் ஐஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது 0 டிகிரி செல்சியஸில் மெல்ட் ஆகிடும். நீ அந்த ஐஸ்லேயே சால்ட் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது இன்னும் லோவர் டெம்பரேச்சருக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த பேசிக் ஐடியா. ஐஸ் டப்பா, எஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ். கைஸ், திஸ் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷின். பட் லுக் அட் திஸ், எல்லா டேட்டாவும் கொடுத்துட்டாங்கடா. AX2ன்னு ஒன்று dissolved in 1 kg of water form a solution that boils at this temperature ஒன்று. இன்னொன்று 25.4 grams of AY2 2 kg of water and this is also boiling at a different temperature. ரெண்டத்தோட பாயிலிங் பண்ணி கொடுத்துரும். அப்போ என்னதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே? Who can tell me? Easiest chemical
Yeah, physical chemistry chapter easiest one is chemical kinetics da. I agree. But இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க பார், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு ரெண்டுத்துக்கும் ஐ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. எக்ஸாக்ட்லி, முரளி காட் இட். யா, ஐ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் திஸ் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு AX2 போடுவோம். டெல்டா TB ஈக்குவல்ஸ் டு I இன்ட்டு M இன்ட்டு KB. இந்த இடத்துல AY2 போடுவோம். டெல்டா TB ஈக்குவல்ஸ் டு I இன்ட்டு M இன்ட்டு KB. இந்த இடத்துல டெல்டா TBயோட வேல்யூ என்னது? 0.015. 0.015 equals to I into M ஓட வேல்யூ என்னது? 1.24 grams, 124 grams per mole. அப்போ number of moles வந்து 0.01. okay, so M ஓட வேல்யூ 0.01. KB ஓட வேல்யூ we guys already know, that is 0.52. okay, that is it. okay, so I equals to 0.015 divided by 0.01 into 0.52. okay, let's keep it like this. okay, ஐயோட வேல்யூ என்ன இவ்வளோ கம்மியாக வருது? is it getting associated or something? Are we missing something? okay, anyway, let's find out here. I equals to delta TB by M into KB. delta TB ஓட வேல்யூ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? 0.026. 0.026 divided by M ஓட வேல்யூ என்ன சொல்கிறாங்க? 25.4. M equals to 25.4 divided by 250 in 2 kgs. I'm going to take it as 254 da. 0.01 by 2 னு வருது. அப்படியே வச்சுக்கலாம். 0.01 by 2 into KB is 0.052. 0.52. okay, so this goes 0.26 and this is 0.1. 0.1 divided by 0.01. weird values we are getting. okay, delta TB 0.026 தான், கரெக்ட் தான். okay, okay, so இந்த இடத்துல வேல்யூ என்ன வருது? 1.5 by 0.52 னு இருக்கா? this is roughly 3. this is roughly 3 and this is AY2 ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகுது. 0.026 கரெக்ட். M ஓட வேல்யூ 0.01 by இல்லடா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. டெல்டா டிபியோட வேல்யூ 0.026 கரெக்டு. டெல்டா டிபி 0.026 தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் பர் த கிவன் வேல்யூ. ஓகே, அண்ட் திஸ் ஒன் எம்மோட வேல்யூ molar mass is 250. We are taking 25.4. It's not 0.01, it's 0.1. Yeah, then we are getting the answer right. Okay, it's not 0.01, it's 0.1. okay, then 0.1 by 0.1, I value is getting as 1. இந்த இடத்துல AX2 க்கு I value 3, AY2 க்கு I value 1. What does that mean? Thank you, Hope. Yanda, both are completely ionized. No, Murli, look at this. AY2 is unionized, AX2 is completely ionized. Okay, AX2 is completely ionized, AY2 is completely unionized. That's the correct answer.
Thank you guys, thank you. All right, Van't factor questions-லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னா இருக்குல்ல. Multiplication division-லாம் இருக்கு, but still we are able to get it. But I value in first case is falling below 3. Yeah, that is okay. What some small issue இருக்கு, but இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஆப்ஷனே இல்லையே. See 0.52 இந்த இடத்துல I know 0.5 இருந்துச்சுன்னா exactly 3 வரும். 0.52 னா something like question it is 0.100.156 இங்க 15 தான்டா கொடுத்திருக்காங்க, நான் அதை வச்சு தான் போட்டேன். If it is 156 then we are getting 3 correctly only. Okay, so இந்த side I வந்து 1 value தான் வருது, இந்த side value வந்து 3 பக்கத்துல இருக்கு roughly. So we can, according to the given answers, we can find out that this is fully ionized and that is unionized. All right, next question. So many problems we are doing. So if I start now, can I get top 100 rank in 2027? Of course. Yeah, we can. Have heart, okay, have the belief, have trust in yourself, we can do it. Hi Priya, welcome. Okay, next question guys, next question, we will do it guys, don't worry. இப்போ நம்ம 77 ல இருக்கோம், அப்படியே கொஞ்சமா டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடி இன்னும் கொஞ்சம் முடிச்சலாம். All right, what is the freezing point dispersion constant of a solvent 50 gram of which contains 1 gram non-volatile solvent? Okay, solute molar mass கொடுத்துட்டாங்க. freezing point depression 0.4 என்னடா சொல்றாங்க, decrease in freezing point is 0.4 Kelvin na, are they talking about KF or something? Okay, they are asking KF, freezing point depression constant is what they are asking. So let's do this. Delta TF equals to I into I இருக்கா, non volatile solute மட்டும் தான் சொல்லிருக்காங்க, they have not mentioned anything about I, so let's not worry about I. M into KF, so KF equals to delta TF by M. Delta TF is 0.4. Now molality, we have to find molality. 50 grams contain 1 gram of the solute. So how much will 1000 grams contain? 20 grams? Right? Yeah, 20 grams. Molar mass is 256 grams. So molality will be 20 by 256. Okay, so 256 amalathik po 0.4 into 256 by 20. That's it. So இது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம், 0.2 போட்டுக்கலாம், இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்து போ, 2.56 into 2 is 5.12, right? Kelvin kilogram per mole. Option C. You have to, hey, you trust yourself, that is there, but you have to consistently work towards it also, no? Every single day you have to trust yourself that your preparation will pay off. 5.12 is correct. Okay, next question. Consider the given plots of vapor pressure versus temperature. Okay, which among the following options is correct for delta TF? In the graph நம்மளுக்கு NCERT book ல இருக்கு. இது வந்து boiling point, இது delta TF கிடையாது இது. Okay, so this is not correct. இதுவும் தப்பு. எந்த இடத்துல வருதுன்னா solvent உடைய freezing point விட solution உடைய freezing point கம்மியா இருக்கணும். இதுதான் கரெக்ட். இங்க மாத்தி சொல்லிருக்காங்க, solution ஓட freezing point இங்க இருக்கு, solvent இங்க போகுது அப்படின்னு. Option C is the correct answer. Okay, depression of freezing point na idan. All right, option C is the right answer. Well done Sudha, well done ma. All right, next question. When a non-volatile solute is added to the solvent, vapor pressure of the solvent decreases by 10 millimeter mercury. Mole fraction of the solute is 0.2. What would be the mole fraction of solvent if decrease in vapor pressure is 20 millimeter of mercury? Idu neenga, I think this is not a very difficult question. Why don't you guys do this as a homework? Let's move on to the next question. It's an easy question, direct CBSE type question. Okay guys, wow, this question da. Okay, so அதே தான் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்? பைனரி சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறாங்க, liquid component 1 and 2 இருக்கு, x1 and y1 are mole fraction in liquid and vapor phase respectively. So y இன்றது vapor, x இன்றது liquid. இது ரெண்டு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்.
slope of intercept of linear plot of 1 by x1 minus 1 by y1 are given respectively. So we want to make y and x இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வரணும்டா. ஓகேவா? எப்படி எடுக்கலாம் இதை? இப்படி இருந்து ஆரம்பிப்போமா? 1 தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ let us start from y1 equals to p1 by pt. This is correct, right? y1 equals to p1 by pt. அப்படியே உல்டா பண்ணிடுவோம். 1 by y1 equals to pt by p1 அப்படின்னு வச்சுருவோமா? ஓகே, pt ஓட ஃபார்முலா எழுதலாம். ஏன்டா எழுதக்கூடாது? எல்லாரும் எழுதலாம்டா. தமிழ்னு ஒரு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே இருக்குடா. கொஷின் பேப்பரே தமிழில் கொடுப்பாங்கடா. ஜெகதாப் கண்டிப்பாக எழுதலாம். Waiting excitedly for you in video batch. Yes da, I'm also waiting for it. Maha Vignesh. Okay, so pt, let's write that. Pt is nothing but x1 p1 naught plus y1, so not y1, x2 p2 naught divided by x1 p1 naught. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம x1 மாற்றணும். ஓ, நான் மாற்றி எழுதியிருக்கேனா இங்க? ஓகே, that's not an issue. That shouldn't be an issue. Okay, we can do this. நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே x1 மாற்றணும். இந்த x2 வரக்கூடாது. p2 வரலாம், ஆனால் x2 வரக்கூடாது. x2 can be written as 1 minus x1. Okay, so x1 p1 naught plus 1 minus x1 into p2 naught divided by x1 p1 naught. Okay, அங்கே போயிடலாம் வேணும்னா. Then let's do one more step. இதை வெளியே எடுத்துடலாம். x1 p1 naught plus p2 naught minus x1 p2 naught. ஓகே, அதுக்கப்புறம் x1 என்ன காமனாக எடுத்துக்கலாம். x1 p1 naught. அப்புறம் இந்த இடத்துல காமனாக எடுத்துக்கலாமா? this is equals to x1 into p1 naught minus p2 naught plus p2 naught divided by x1 p1 naught. Okay, so what I can do is I can divide these two terms by x1 p1 naught and I can write it as இது அப்படியே வந்துரும். p1 naught minus p2 naught divided by p1 naught. Okay, x1 cancel ஆயிடுச்சு. plus 1 by x1 into p2 naught by p1 naught. இப்படி எழுதிக்கலாமா? this is your this one 1 by y1. 1 by y1. Okay, you can take this here and that there. Okay, I seem to think there is one issue there. y is equals to mx plus c ன்னு எடுத்தோம்னா இங்கேயே வந்துடும் உனக்கு p2 naught by p1 naught, அப்புறம் p1 naught minus p2 naught by p1 naught ன்னு வருது. ஓகே, பட் இந்த இடத்துல நம்ம 1 by y1 எடுத்திருக்கோம், 1 by x1 எடுத்திருக்கோம். இதை வந்து y-ன்னு எடுத்துட்டோம், இதை x-ன்னு எடுத்துட்டோம். ஆனால் நம்மளுக்கு உல்டாவாக வேணும். ஓகே, ஸோ y equal to mx plus c க்குள்ள x is equal to my plus c ன்னு போட்டிருக்கோம். all right. Anyway, we can try a slightly different approach. From which point onwards? Should we say here? அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். wait. We can start with PA equals to P1 equals to x1 into P1 naught. இங்கேருந்து கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம். Okay, so 1 by x1 into p1 equals to p1 naught, or you can say 1 by x1 equals to p1 naught by p1.
இங்கேருந்து கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஓகே, all these live videos don't have session PDFs in the description. Are you sure? Okay, okay da, I will inform, okay, don't worry. Illati enkite irukku, if you want you can send me a message in Telegram, I will send it to you. Okay, all right. So இப்படி போடுவோமா, p1 க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், y வச்சு எழுதலாம். So we have this one, p1 itself is equals to y1 into pt, இப்படி எழுதலாம். So p1 naught by y1 into pt. Okay, so this is 1 by x1, y equals to mx plus c எடுத்துட்டு வரோம் இங்க. Alright, pt ஃபுல்லா எழுதணும் இப்போ இந்த இடத்துல, p1 naught by y1 into p1 plus p2 அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதை வந்து x1 வச்சு எழுதணும். One second guys. ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தோம்னா இது இந்நேரம் முடிஞ்சிருக்கும். நோ இஷ்யூஸ். ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமா? யா, கோ ஹட். 1 by x1 versus 1 by y1, அதுதான் பண்ணணும் நம்ம. இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரலாமே ஆக்சுவலி. Yeah, we can do it like this. So we can take 1 by y1 அப்படியே x ன்னு எடுத்துட்டு x equals to p1 naught minus p2 naught by p1 naught. Why should we do everything else? Y into p2 naught by p1 naught. Okay, so then we can just change, we can bring it to this side and divide throughout by that. So we can say y equals to x minus p1 naught minus p2 naught by p1 naught, divide throughout by p2 naught by p1 naught. Okay, that we can do, right? That we can do. So then what will happen, we just have to do a little bit of transformation and we can get it. Why not? Hold on guys, hold on. You got the answer? Good. Okay, so let's just finish off quickly guys, right? So இதை இங்கே ரிவர்ஸில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். So y equals to p1 naught by p2 naught into x minus p1 naught by p2 naught into p1 naught minus p2 naught by p1 naught. Avladhaan, p1 naught gets cancelled. That's it. So this is your slope equals to p1 naught by p2 naught, and intercept is p1 naught minus p2 naught by p2 naught. This could have been done a lot longer. So option D is the right answer. Okay, பெருசா எதுவும் பண்ணல, ஜஸ்ட் அது ஒரு 2-3 ஸ்டெப் தான் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருந்தேன். போதும், டயர்ட் ஆகுது. ரைட் கைஸ், 83 நம்மளுடைய ஜென்ரலான ஒரு ஹிந்தியில் ஒன்று சொல்லுவாங்களே, இஜ்ஜத் கி பாத் ஹை அப்படின்னு. 100 போட்டிருக்கோமே எவ்ரி சிங்கிள் டே. நாலேஜ். ஓகே, இருடா, தியரி மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு பொறுத்தலாம்டா. ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு. ஆல்ரைட், ஸோ டேக் லுக் அட் திஸ். திஸ் இஸ் ஈஸி கொஸ்டின். கொஞ்சம் ஈஸி கொஸ்டின்ஸாக சூஸ் பண்ணி போடுவோம். அதுக்கப்புறமா டஃப் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். என்ன பண்ணுன்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், போடுறன்ற சொல்ல. ஓகே, அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் சொல்யூஷன் இன் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் இன்க்ரீசிங் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ். ஆல்ரைட், இன்க்ரீசிங் பாய்லிங் பாயிண்ட், லோயஸ்ட் டு ஹையஸ்ட், எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் தான் இருக்குது. எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் தான் இருக்குது. டெல்டா டிபி ஈக்குவல்ஸ் டு ஐ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு கேபி. ஓகே, எல்லாமே வந்து வாட்டர் சொல்யூஷன் வச்சுக்கலாம். அவங்க கொடுக்கல எக்ஸாக்ட்லி எதுன்னு கொடுக்கல, பட் வாட்டர் சொல்யூஷன் வச்சுக்கலாம். ஸோ கேபி இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ, ஐ இன்ட்டு எம் இஸ் த இஷ்யூ. எந்தெந்த இதுக்கு வந்து ஐ இன்ட்டு எம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ இன்ட்டு எம். NaClோட ஐ வந்து 2, எம் வந்து 10 × 10⁻⁴.
2 into 10 power minus 4 delta TB அப்படி வச்சுக்கலாம். யூரியா வந்து 1 into 10 power minus 4. NaCl 2 into 10 power minus 3. NaCl 2 into 10 power minus 2. So your order will be 2 is the lowest and 4 is the highest. Okay. So you can say 2, 1, 3, 4. Option B is the right answer. Okay. Let's push 100 now, Murali. See, that is the spirit, Ra. That is the spirit. All right. And we have also done a lot of questions. So similar type of questions na vandu homework kuduthren, you guys can do it. Sea water, which can be considered as a 6 molar solution, has a density of 2 grams per ml. Okay. Concentration of dissolved oxygen is 5.8 ppm. Okay. Concentration of dissolved oxygen in sea water is என்ன கேட்குறாங்க? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் இன் சி வாட்டர் இஸ் 5.8 ppm சொல்லிட்டாங்க. மொலாலிட்டியில் கேட்குறாங்கடா. ஓகேவா? இது வந்து ppmன்றது மாஸ் ஃப்ராக்ஷன். யூ கேன் சே மாஸ் ஃப்ராக்ஷன் இன்டூ 10 power 6. ஓகே, ppm இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் ஃப்ராக்ஷன் இன்டூ 10 to the power 6. இதுதான் ppm. Okay, mass by mass into 10 power 6 na ppm. Or you can also say this is 5.8 grams oxygen in 1 million grams of solution. இதுதான் ppm. 5.8 ppm na இதுதான் அர்த்தம். ஓகேவா? இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மொலாலிட்டியில கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, மொலாலிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். மோலார் மாஸ்லாம் நம்மளுக்கு எது கொடுத்துருக்காங்க? மோலார் மாஸ்லாம் தேவையில்லை. நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் வி ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் இன் மொலாலிட்டி. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டூ இட். மொலாலிட்டி ஈக்குவல்ஸ் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் kilogram of solvent. Oh, we have to remove sodium chloride from solvent. Okay, so that's what we have to do. All right, no problem. Let's do that. So we already have 6 molar solution. Number of moles of NaCl is 6 moles in 1 liter. 1 liter la 6 moles irukku. What happened da? Everything is fine. Call Captain Jack Sparrow. We will do it. Okay, yeah. So first we have to find out this is the solution. Okay, 10 power 6 grams of solution நம்மகிட்ட இருக்கு. அதோடைய இந்த டென்சிட்டி வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? அதோடைய வால்யூம் எடுத்துடலாம். அந்த வால்யூமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் NaCl இருக்குன்னு எடுத்துட்டு அதில் மாஸ் ஆஃப் NaCl கண்டுபிடிச்சிடலாம். This is what we are going to do. Okay, so let us take volume of solution equals to density is mass by volume. Volume equals to mass into mass by density. Mass is 10 power 6 grams. Density is 2 grams per ml. Okay, gram gets cancelled. So 0.5 into 10 to the power 6 ml. Okay, so you can take it as volume also. So that is 10 power 3 இதில் இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா அது லிட்டராக மாறிடும். ஸோ 0.5 into 10 to the power 3 liters அப்படின்னு வந்துடும். ஓகே, 1 லிட்டரில் 6 moles இருக்குது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் NaCl ஈக்குவல்ஸ் டு திஸ் மச் வால்யூம் இன்டு 6. ஓகே, yeah, so 0.5 into 10 to the power 3, 500 liters essentially into 6 moles. Number of moles of NaCl is this much. So you can say this will be 500 into 6 is 3000. Yeah, 3000 moles. 500 litersல ஒவ்வொரு லிட்டர்லையும் 6 moles இருக்கு. Per liter you have 6 moles. The 6 molar solution artham. So you have so many moles, you have to now take mass of NaCl. Mass of NaCl equals to 3000 into 58.5 grams. Okay, இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்றோம்னா நம்மளுக்கு kg of solvent வேணும், அதுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா?
So let's keep it like that. You can even say this will be how many kilogram? 3 into 58.5 kilogram. All right. Okay, so now let's go ahead with this. Number of moles of oxygen is very simple. 5.8 divided by 32. This is the number of moles of oxygen divided by kg of solvent. We know that we have 10 power 6 grams of solution. அதிலிருந்து solvent மட்டும் எடுக்கணும். So solution உடைய mass வந்து 10 power 3 kilogram minus this is the solute mass. 3 into 58.5 kilograms. Okay. So 1000 minus we are just making life interesting. Okay guys, this will be the last question. Let's not worry about it. We didn't do 100 today. That's okay. That's okay. We will stop here. Okay. So 3 into 58.5, 175.5. So that minus 1000, 824.5. So you have 5.8 by 32 into 824.5. Okay. So then you just divide them. 5.8 divided by 824.5 divided by 32. Yeah, so you have 2.19 into 10 to the power minus 4 moles. So answer is 2. Okay guys, let's stop here. Okay, you saw Jack since a very long time ago. How 10 to the power 3, 10 to the power 6 inradhu grams la irukda. Adha nama enna pannalam, 10 to the power 3 into 10 to the power 3 grams nu edukalam. 10 to the power 3 grams is 10 to the power 10 to the power 3 grams into 1 kilogram. So 10 power 3 kilogram no. Okay. Yes. My Telegram ID is _rsavv. Okay, guys, just cursive பார்க்கலாமா? 2 is the right answer, guys. We got the right answer. Cursive பார்க்கலாம். இது எப்படி இருக்கு? Just ஏதாவது ஒரு question interesting-ஆ இருக்கா அப்படின்றது. Correct. Solution. Water கிடையாது. முரளி. Okay, so let's just ஒரே ஒரு நிமிஷம். Take a look at this. This is 10 power 6 grams of solution. I want kg of solvent, which is water only. அதிலிருந்து நம்ம sodium chloride remove பண்ணணும். அதனால தான் இந்த calculation போட்டோம். 3 into 58.5 kilogramன்றது sodium chloride ஓட mass of NaCl. அதை நீ subtract பண்ணணும். இந்த kg of solventக்கு 10 to the power 3 minus 3 into 58.5 kilogram subtract பண்ணாதான் solvent ஓட mass கிடைக்கும். kgல கிடைக்கும். அப்புறம் இதை நீ evaluate பண்ணினா 2.19 into 10 to the power minus 4 அப்படின்னு வந்து ஆன்சர் வந்துடும். எல்லாம் calculation தான் guys. Alright, we have to find a better way to handle multiplication and division in classes. நான் வந்து இதை எக்ஸாமில் போடுற மாதிரியும் போட முடியாது, இப்போ கிளாஸில் போடுற மாதிரி போட்டாலும் it feels like it takes a long time. So I'm open to suggestions. என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். How to improve inorganic chemistry from 10th standard? First periodic table ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணுறேன். குரூப் வைஸாக மெமரைஸ் பண்ணு. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் குரூப் 1 குரூப் 2, அப்புறம் 13 14, அப்புறம் 15 16, அப்புறம் 17 18, அப்புறம் D block, அப்புறம் F block. அந்த மாதிரி ஒன்றுனா பண்ணு. Mass of oxygen should be subtracted also. Yeah, you can actually. But it's very low. 5.8ன்றது இவ்வளோ பெரிய மாஸில் 824.5ன்றது 819.5ன்னு வரும். அவ்வளோதான். 818.8ன்னு வரும். 7 அப்படின்னு வரும். அது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. யுவர் ஆன்சர் வில் ஸ்டில் பி லைக் 2.18 அந்த மாதிரி தான் வரும். Can we neglect it? Yeah, you can neglect it. Compared to 1000, 5.8 is a very small value. La? And you are having to answer only nearest integer. 2.19 நம்ம approximate பண்ணி 2 தான் போடுறோம். So no issues. Okay guys. Alright. Okay. So quick-ஆ என்னென்னு மட்டும் பார்த்துலாம். இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, 1 gram each of AB, AB2 are dissolved. Boiling point increase. இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம முன்னாடி போட்டிருக்கோம். I value calculate பண்ணிட்டு and then we have to find out what is the atomic mass of A. இப்போ we are not calculating I. Sorry, we are not doing that. We are considering that both of them are non-ionic in nature. Okay va? Molecular weight மட்டும் இதை தனித்தனியாக எடுத்துட்டு molecular weight of AB is A plus B ன்னு வச்சுக்க போகிறோம். Molecular weight of AB2 is A plus 2B ன்னு வச்சுக்க போகிறோம்.
அப்புறம் அந்த ரெண்டத்தோட மாலிகுலர் வெயிட் வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும், ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ ஏ அண்ட் பி நம்ம இதில் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ த பேசிக் கான்செப்ட் அண்ட் தென் வில் மூவிங் ஆன். திஸ் இஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின். ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0.3. Then value of Van't factor I is alpha equal to I minus 1 by n minus 1. இந்த இடத்துல n ஓட வேல்யூ 3. ஓகேவா? ஸோ 2 alpha equals to I minus 1 வரும். 0.6 equals to I minus 1 வரும். ஸோ I equals to 1.6 16 அப்படின்னு ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ தான் 2026 ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்டா. ஓகே. ஸோ எனிவே மேபி ஒன் மோர் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி செஷன் எடுத்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எந்தெந்த கொஷின்லாம் விட்டுருக்கோமோ அதை மட்டும் நான் போடுறேன். லெட் அஸ் ஸ்டாப் ஹியர். இட்ஸ் ஆல்ரெடி பீன் டூ லேட். ஆல் ரைட், வாட் டு யூ கைஸ் சே? ஷுட் வி ஸ்டாப் ஆர் ஷுட் வி ஜஸ்ட் டேக் சம் வாட்டர் அண்ட் கண்டினியூ? வாட் டு யூ சே? வி கேன் டூ இட். வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஃப் யூ ஆர் குட் அட் இட் யூ கேன் டூ இட். வை நாட்? ஜாக் இப்போ போய் கூட்டிகிட்டு இருக்கணுமாடா? வெயிட் அ மினிட். சே, தண்ணியும் இல்லைடா. Guys, how many of you are waiting? Can you tell me that? How many of you think that we can still go on? ஏன்னா இப்போ தான் 2026 வந்திருக்கோம். I still have 20 more slides. That means roughly 10 to 12 questions. அவ்வளோதான். 96 slides வந்துட்டோம். இன்னும் 4 slides போட்டோன்னா 100. கெமிக்கல் பாண்டிங் முடிச்சிட்டோம் இல்லடா சுதர்ஷன்? டஃப்லாம் இல்லைடா, ஈஸி தான்டா. செஞ்சுரி போட்டுடலாமா? வாட் யூ கைஸ் சே? 4 கொஷின். ஓகே சரி, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி போடுவோம், அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்டாமினா இருக்கோ அதை வச்சு பார்ப்போம். ஓகே, எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டாக தான் இருக்குது, பட் ஐ ஜஸ்ட் நீட் வாட்டர் மட்டும் நான் யாரையும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறேன். இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா தென் வீ கேன் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். ஓகே, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஸ்டில் ஹியர்? யுவர் பார்ட்டிசிபேஷன் கிவ்ஸ் மீ கான்ஃபிடென்ஸ், கிவ்ஸ் மீ எனர்ஜி. ஸோ கைஸ், யூ டெல் மீ. Will do. Thank you, Shivani, Harsha Viroshan, Sudarshan, Paul Ryan, Murali, Nityanand, Rashvik, all of you. Thank you. Thank you so much. You guys are giving me energy to go on. You will give water. Thank you. Thank you. We got this. Yes, guys. Yes, let's do this. Okay, fine. Consider the following aqueous solutions. எல்லாமே அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ் தான் இருக்குது, பட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வால்யூம் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன், எல்லாத்தையும் ஒரே வால்யூம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவா? எல்லாத்தையும் 1 லிட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோமா? இல்லை, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம், 1.5 லிட்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அது கொஞ்சம் ஈஸி. ஓகே, இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் கேட்குறாங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, வில் டூ இட். வில் ஜஸ்ட் மேக் எவ்ரி திங் இன்டூ 1.5 liters. And then we will find out which one has the highest concentration, and from there we can tell what is the order of boiling point. Okay, so 125 liter 1.5 liters ah maatanuna, multiplied by 4 times you get 500, multiplied by another 3 times you get 1.5 liters. So 400 into 12. Okay, into 12 pannanom. So 2.2 into 12 na evlo varum? 24. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 24, இன்னொரு 1.1 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 2.64, 26.4 கிராம்ஸ் குளுக்கோஸ். ஓகே, அது ஒன்று. இன்னொன்று இதை டேரெக்டாகவே 6 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். 2 6 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ரஃப்லி 12 கிராம்ஸு. 12 minus 6 11.4 கிராம்ஸ். Correct now, 11.4 grams. Either multiply by 3 you will get 27 grams urea. Okay, and then finally just multiply by 2 you will get 41 grams aluminum sulfate. But இது முக்கியம் இல்லை, நம்மளுக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னா சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு ஐயும் முக்கியம் நம்மளுக்கு. ஸோ 26.4 grams glucose, 26.4 divided by 180 into 1, இதுதான் இந்த வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆர்டர் சொல்ல போகிறோம். ஓகே, 11.4 கால்சியம் குளோரைடோட ஐ வேல்யூ 3டா. ஓகே, கால்சியம் குளோரைடோடைய மாலிகுலர் வெயிட்டே வந்து
40 plus 71, 111. Okay, so 11.4 divided by 111 into 3. Okay, so இதுவே நம்மளுக்கு வந்து ரஃபா 13 வச்சிட்டாலே 1/6 தான் வருது. இது 1/10 into 3, 3/10, 0.3. இது roughly 0.66, 0.166. Okay, this is enough. 27 grams of urea. Urea I value 1 தான். Urea ஓட molar mass 60 தானே. CONH2 twice. CO-ன்றது 12 plus 16 is 28. NH2-ன்றது 14 plus 2 is 16. Another 16. 12, 20. Yeah, 60 தான். So 27/60. That's all. Roughly 1/2. Roughly 1/2. 0.45 அந்த மாதிரி ஏதாவது வரும். Okay. And then this one, aluminum sulfate, Al2SO4 thrice. I value வந்து 5 இது. I value is 5. So 41, aluminum sulfate உடைய மாஸ் எவ்வளோ? 2 அலுமினியம் இருக்கு. ஒரு அலுமினியம் 27. ஸோ 2 அலுமினியம் 54. சல்ஃபேட் சல்ஃபேட் வந்து 96டா. 3 சல்ஃபேட் இருக்கு. ஓகே, SO4 64 plus 32 96. 3 இருக்குன்னா 300 minus 12 288. Okay, so 12 9 14 342 guys, aluminum sulfate. Okay, 41/342 into 5, Al2SO4 thrice into 5 I factor. So 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி 200 வருது ரஃபா. 200/342. இந்த 342 315 எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 4/7 வரும். ரைட்டா? roughly 4/7 வரும். That is like slightly lesser than 0.5. Slightly greater than 0.5. Sorry. Slightly greater than 0.5. So this is the order of boiling point. Increasing order of boiling point பாத்தீனா lowest boiling point வந்து glucose தான் இருக்கணும். அப்பனா 1 2 3 4 is the right answer guys. Did you all do this? D option is correct. Paul, Ryan, Rashvik, straw hats. Option D is correct. Okay, so you guys understood what I was trying to do. We know that delta TB equals to I into M into KB. Okay, but if I confirm that mass of all of these solutions are same, then I can just multiply I and number of moles and I can compare all of these things. I just need to compare. Exact value கூட தேவையில்லை. கம்பேரிசனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருந்தால் போதும். So what I did was I took I value. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் I value எழுதுனா 1 3 இது 1 தான். இது வந்து 5. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் I value எழுதுனேன். அப்புறம் ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணேன். 26.4 divided by 180, 11.4 divided by 111, 27 divided by 60, 41 divided by 342. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஒரு வேல்யூ வருது. These are the 4 values and from this I found out the boiling point values. Order of boiling point. Option D is the exact right answer. 1 2 3 4. Super. Next question. Guys, I think this question you guys can do. This is a basic idea. Ideal solution form பண்ணுது. And then at this stage 1 mole of A and 1 mole of B are added to the solution. Okay, இங்க பாரு. First ஒரு solution வச்சிருக்காங்க. 2 moles of liquid A, 3 moles of liquid B ன்னு வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் திருப்பியும் என்ன பண்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வேப்பர் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இதில் 320 மில்லிமீட்டர் mercury வந்துருச்சு. அப்புறம் 1 mole of A 1 mole of B எடுத்துறாங்க. இப்போ வந்து 3 moles of A 4 moles of B இருக்கும். அதை வச்சு வேப்பர் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சா 328.6 வருது. 2 ஃபார்முலா கிடச்சிரும் உங்களுக்கு. ஓகே, 2 ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும். அந்த 2 ஈக்குவேஷனை வச்சு PA0 PB0 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ வெரி பிக். அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நான் எழுதி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ டோட்டல் ப்ரெஷர் ஈக்குவல்ஸ் டு PA + PB. PAன்றது XA PA0 ப்ளஸ் XB PB0. ஓகே, அண்ட் இதோட ஃபார்முலா நம்மக்கிட்ட இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாரு, 2/5 PA0
plus 3 by 5 PB naught equals to 320. இது ஒரு ஃபார்முலா. அப்புறம் ஒவ்வொரு மோல் ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது என்ன ஆகிடும்? இது வந்து 3 by 7 ஆகிடும். 3 by 7 PA naught plus 4 by 7 PB naught will become 328.6. ரெண்டு ஃபார்முலா, ரெண்டு unknown. You can easily find the answer. You already got the answer? என்னடா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போட்டியாடா? நானும் போடுறேன். 2 PA naught plus 3 PB naught equals to 320 into 5 is 1600. அதே மாதிரி இங்கே போட்டினா 3 PA naught plus 4 PB naught. அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போட முடியாதுடா, நீ எதோ பண்ணுறடா. 7 6 are 42, 7 8 are 56 plus 6 62, and then 7 2 are 14, 20, and then 7 3 are 21, 23. Okay. இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று we have to somehow eliminate one and then we have to find out day. இதை நம்ம உட்காந்து சால்வ் பண்ணிட்டு தான் வச்சுக்கேன். Oh, you have done this in your class, that's why. Okay. Anyway, but we can do something, no? We can do testing. இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை எடுத்துட்டு 4 ஆப்ஷனில் எது வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமே. அது கொஞ்சம் சீட் மெத்தட் தான், பட் இட் வில் ஒர்க். இட் டஸ் ஒர்க். ஃபஸ்ட் இது போடு. 400 போட்டினா 800 plus 900. 800 plus 900 is not 1600. இது தப்பு பார்த்தியா? நெக்ஸ்ட்டு 1200 plus 1200 இதுவும் தப்பு. அடுத்தது 1000 plus 600 இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அடுத்தது 600 plus 600 இது ஒர்க் அவுட் ஆகல. ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர்டா. எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் இருக்குமே, ரைட்? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டுக் த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செக்டு தி ஆப்ஷன்ஸ், யூ காட் இட் ரைட். இதை நம்ம வந்து நியூமெரிக்கலில் சப்போஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டேக் தீஸ் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ், சால்வ் இட் இன் த ரெகுலர் மெத்தட், வந்துடும். ஓகே, யூ கேன் டூ இட் ரா சூரிய பிரவீன். கவுண்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ரிலை ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த். கைஸ், கொஷின் ஸ்லைட் 100 ரா. மோல் பர்சன்டேஜ் 80% கொடுத்துட்டாங்க. வாட்டர் இஸ் இன் ஈக்குலிபிரியம் வித் ஏர் அட் a pressure of 10 atmosphere. Okay. What is the mole fraction of N2 in water at 298 Kelvin? Okay. KH for N2 is given. Mole percentage in air கொடுத்திருக்காங்க. So this you will use to find out the partial pressure of nitrogen. Excuse me. Pressure is 10 atmosphere. Okay, so total pressure is 10 atmosphere. அதில் partial pressure of nitrogen வேணும்னா எனக்கு mole fraction of nitrogen into total pressure வேணும். Mole fraction of nitrogen is given as 0.8. Okay, 80% na 0.8 the mole fraction into total pressure is 10, which we are getting it as 8 atmosphere. So partial pressure of nitrogen is 8 atmosphere da. அதுக்கப்புறம் Henry's law போட்டுக்க வேண்டியதான். Henry's law constant கொடுத்துருக்காங்க. What is Henry's law? P gas equals to KH into X gas. X gas is the solubility in water. Okay, that's what they're asking. Mole fraction of N2 in water தான் கேட்டிருக்காங்க. So X gas equals to X gas equals to P gas divided by KH. Okay va? P gas அப்படின்னா என்னது? 8. KH na என்னது? 6.5 into 10 power 7. 6.5 into 10 to the power 7. We just have to find out what is the value for this one. So solubility is 10 power minus 7. 8 by 6.5 ஓட value என்ன? 1 point something வரும். 1.23 வரலாம். 1.23 into 10 power minus 7 is the right answer. 100, yes. Wait. You are right. We didn't do it yet. We have to convert. No. Hold on, guys. Hold on. Wow. We have to convert this 8 atmosphere into millimeter mercury, da. Or you have to convert millimeter mercury to 8 atmosphere, whichever. I think we will do this one only.
ஓகே 8 into 760 millimeter mercury. அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று இந்த இடத்துல இன்ட்டு 760 போட்டுக்கணும். ஓகே, ஸோ 10 power minus 7 வராது, கொஞ்சம் கேன்சல் ஆகும். 10 power minus 5 into 7.6லாம் வரும். ஸோ 6.4 எடுத்துக்குவேன் நான் 8. ஓகே, 6.4 எடுத்தால் 0.8ன்னு வரும். That is fine. So 0.5 8 into 10 power minus 7. 760 divided by roughly 8 into 10 power minus 6. So this will be 10 power minus 6. 8 alachana 8 9s are 72, 9 5. So you get 95 into 10 power minus 6 or 9.5 into 10 power minus 5. Is that a value? Yeah, 9.35 into 10 power minus 5. Wow, so close, so close. Millimeter mercury Murali kalagitapo. Life saving moment. Exactly da. நம்ம அதுக்குள்ளே செலிப்ரேட்லாம் பண்ணிவிட்டு 99ல் அவுட் ஆகிருப்போம். ஹாய் ஸ்டீவ் ஹாரிங்டன், வெல்கம் டு த சேனல். ஆல் ரைட், சூப்பர்டா. திஸ் ஒன் பிலாங்ஸ் டு முரளி. நைஸ் சேவ். ஓகே, ஒரு டெஸ்ட்னால மார்க் வருது, ஒரு டெஸ்ட் நல்ல மார்க் வருது, மார்க் டெஸ்ட்டில் ஓகே. ஹவு டு இம்ப்ரூவ், நாட் ஏபிள் டு கெட் அபவ் 120. சஞ்சித், ஐ திங்க் see, you have to rely on what you do best. ஃபஸ்ட்டு எந்த கொஷின் கொடுத்தாலும் இந்த சாப்டர்லேருந்து கரெக்டாக போட்டுருவேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அது மிஸ்டேக்கே ஆகாதுல்ல, அதுதான் உன்னுடைய கோர். மற்ற இடத்துல நீ வந்து எந்தெந்த இடத்துல எனக்கு பாதி தெரியுது, எந்தெந்த இடத்துல கெஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்றதெல்லாம் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோ. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெஸ்ஸிங்கை கம்மி பண்ணுறியோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக மார்க் ஏறும். சத்யபிரியா, மை ஆல் இண்டியா ரேங்க் இன் கேட் எக்ஸாம் இஸ் 172டா. ஓகே, நான் IIT JEE எழுதலை. I didn't write IIT JEE that time. It was like very long time ago. Okay, so but GATE examல all India rank 172. Once again, incredible session. 172 டா, 176 இல்லை. Thank you. 4 rank கம்மி பண்ணிட்டான்டா. All right, fantastic guys. We are doing excellently. This I think this is doable. இந்த இடத்துல just கிலோ நியூட்டன் per meter square போட்டிருக்காங்க, அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கணும். Mathapadi, it's not a difficult question. Then what is this? Osmotic pressure they're asking. A kuduthirukanga, B kuduthirukanga. Instead of one solute, you're having 2 solute. Okay, that's it. So osmotic pressure, I think you can do this also. This one, okay guys, there are some more questions. Oopsie. Okay, one second. So we are going to just stop the session for today. Okay, just ஒரு 20 slides மீதி இருக்கு, ஒரு 10 or 12 questions மீதி இருக்கு. We will try to cover it in another session. 2026க்கு ஒரு physical chemistry session போட்டு நம்ம பண்ணலாம். Next time we will have but we are doing 100 slides da. அந்த consistency நல்லா போயிட்டு இருக்கு. Yeah, Shivani, take care மா. எவ்வளோ படிச்சாலும் படிச்ச மாதிரியே இல்லை. டே, இன்னைக்கு எவ்வளோ படிச்சிருக்கோண்டா தமிழ் மாறன். எப்படி நீ சொல்ல முடியாது, மறந்து போகிற மாதிரி இருக்கும்டா. பட் அந்த நீ வந்து என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வரணும். அங்கே தான் நீ இது பண்ணணும். ஓகேவா? எப்போ ஒரு கெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் செக் பண்ணி அது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், படித்த மாதிரி ஃபீலே இருக்காது. ஆல்ரைட், ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வரணும். டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபஸ்ட்டு 10-20 கொஷின்ஸுக்கு நானாக ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வருவேன் அப்படின்ற ஃபீல் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்போ தான் உனக்கு வந்து படித்த ஃபீலிங் வரும். Yeah, 2 mark test எழுதுறேன்டா. Why not? 3 hours is crazy time. Yeah, we are doing it guys. Thank you. Hey, energy கொஞ்சம் கம்மியாக தான்டா இருக்கு. இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணணும்னு நினச்சேன், but I'm not able to. But we will try to do it guys. Okay, so go through this. I will upload this PDF also. These are all not very difficult question da. Acetone carbon disulfide. This is the graph. Which one are they talking about? Henry's law and Raoult's law and the combination கேட்டிருக்காங்க. Okay. Okay guys, anyway, so we will stop here. Yeah, so these are the credentials. Yes, go ahead and prepare for your next exam. Miss the session, Amohan, it's okay da. You go through it. It's on YouTube only, right? Yeah, full focus on JEE guys. Wish you all the best. Please do subscribe, like and share with your friends. Take care everybody.
Yeah, 3 hoursல 100 question. பாதி தான்டா டேய். Okay. Take care everybody. That's it for today. Okay. Bye guys. I'll see you in the next session. Bye bye. Next session sure Jack kuttu varenda. Okay va. Take care guys. Bye bye. Thank you guys. Thank you. Thank you. Good night guys. Bye. Shadow is power. Let's see in the next session. Okay. Yeah. எவ்வளோ புரியுதோ அவ்வளோ பாருமா. இதில் class 12 solution chapter இருக்கு. Maybe some fundamentals you may not know. Next session பார்த்துக்கலாம். Every day we will have one session. Tomorrow we will have some simple session. Inorganic chemistry ஒரு 1 hour 1.5 hours maximum. Because you have exam. நாளைக்கு உங்களுக்கு CS exam இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன செஷனாக வச்சுக்கலாம். You guys prepare for your CS exam. Okay. Take care guys. Bye bye.